Hello, everyone. Welcome to my teaching learning session. We are going to start with BPCS today, which is 183, which is going to talk about one of the most interesting topic, which is emotional intelligence. Emotional intelligence block 1 with unit 1 is going to talk about the concept of emotion. It's going to equip us and tell us what are actually emotions, what is it defined in terms of its operational ways, what is the nature and characteristic of emotions, and at the same time, there are some components that we need to look through when we talk about emotions. There are types of emotions, the relationship between emotions, thinking, and behavior, which is a paramount for all of us to understand. That does thinking really is impacted by emotion? Are our behaviors really impacted by emotions? And do we really get driven by the same? So, as we begin, let's start with Unit 1 and its understanding the nature and the characteristic of emotion. So, emotion is certainly not the most simplest thing that we deal with. Emotion is a very complex attribute of human life and it's very loosely connected with events that begins with a stimulus like feelings, mood, psychological changes, impulses, actions, and we need to know that emotions also come with a thought of a goal directed behavior. So, emotions will also be felt, a mood will also be changed, a process of stimulus, a feeling will also be triggered with the perspective that it has a goal which is to be achieved. Plutchik in 2001 stated this. Plutchik has been one of the most influential psychologist of emotional intelligence and emotions who gave us a lot about what emotions are, what are the different kind of emotion, and an emotional wheel. Now, operationally defining emotion, Woodward in 1945 stated that emotion is, as a stirred up state of organism. It is indeed. Emotion does trigger a lot of things in our body, not only psychological but also physiological changes of feeling restlessness, that gush of the blood, that feeling of the warmth if it's anger, and the pleasantness in the body if it's happiness. So it is a stirred up state of of an organism that appears as feeling to the individuals as to himself, and a disturbed muscular and a glandular activity to the external observer, which is very true. For the person within will feel it as a feeling, as a labeled feeling of it, if it's anger, if it is embarrassment, if it is joy, happiness. And for an external source, it will look like muscular changes, tightening of the body, impulsive expression of something, or probably a pleasant feeling of sitting down in one place and enjoying joyfully for as an external source. Now, speaking of emotion, our experience in response to a particular internal or external event. So, we do not have emotions triggered randomly. It happens either because you have an internal or an external event. A response of this kind involves physical arousal, like body heart rate, blood, your blood pressure increasing. There is, perspiring of some organisms. There's a huge release of hormones that we will see in human beings. And at the same time, secondly, a motivation is taken in action to activate the seeking things, which is, for example, motivation is paramount. I feel motivation is prerequisite for your emotions to be triggered. So, yes, motivation to take action is activated seeking things, and activities that provide us pleasure or avoiding those give us pain. So, see, emotion can be in both the sides. Emotion can also be at a time when you look forward to pleasure seeking activities, like it could be felt when you're motivated towards something like that, and at the same time it could be the motivation where you feel the pain. Like, for example, I feel sport activities involve both together. We are motivated to compete, at the same time we are enjoying the wins to us, and at time we are painfully triggered by the loss that we feel. Thirdly, emotion arise out of our sensation, perception, thoughts, which are related to people, situation, and event. And also, it depends on how do we perceive something and think about it and interpret it. So, as we talk about the nature, remember, the way we perceive emotion will highly depend upon the way that we think about that situation, interpret that situation, and probably even people. So if you're interacting with a person that you really like, remember, you know that this is the kind of emotion that is going to be triggered. At the same time, if you know that this kind of person is not going to provide me any sort of good and it's going to be all harm, remember, we are going to label, perceive that something in the same particular manner and interpret it accordingly, and so are we going to experience emotion like that.
Lastly, emotions vary in their intensity, which is very true. There could be emotions which are of higher intensity, some are very neutral, and some of very low intensity. Example: happiness can be experienced as pleasant, contented, and lower at the end of the continuum. At times, it could start from ecstasy and very excited, buffered of body, glandorial activities or hormonal change, and at this time, it could be very neutral. Experiencing it in a pleasant way, no changes in the body, it's a very neutral state. So, yes, emotions do vary in their intensity. Remember, not anyone or everyone, I feel, will experience emotion always in the same intensity. It's always high, it's always low. No, it will always vary, even in individuals who experience it very regularly. Also, emotion can be desirable and undesirable. We need to know as usual. It is joy, there is happiness, there is sadness. At the same time, there is anger and there is submission also. So it could be positive or either negative. It is performed as positive or negative to I feel, to cultivate or to take care of the adaptive function of an individual. So emotion does, it does provide the function of making us adaptive, being able to cope with the situation, and being able to, reach towards our goal with a respective or a particular emotion that needs to be fulfilled by the end of the day or probably end of an event. So these are the initial nature, that what emotion is all about. Emotion is physical arousal, psychological. It provides us pleasure, and it comes in various intensity. It is desirable, undesirable. Also, it arises from sensation, perception, and our own thoughts, which label it, appraises it accordingly. That completes with the nature in the beginning, stating emotion. Some of the basic emotion, as was there on the screen, which is joy, trust, fear, sadness, surprise, disgust, anger, and anticipation. All of those smiley faces just gives us the right amount of basic emotions reflected in the image. So these are basic emotions that we have, the 8 basic emotions. Now, emotions are not, coming back to what are the different, what is the nature in more deeper understanding of emotion. Emotion are not as same as feeling, and it's not even same as mood. At times we get very confused when we state that we're feeling something like this. We might be feeling something, but probably cannot label it as emotion. So the two are not the same, even though we use it at times in a very interchangeable manner, the feeling and the emotion, but it's not. Feeling is referred to a person's private sense of state or perception of specific emotion. When an event occurs, one must respond automatically at a physical level without awareness, and then register or evaluate this feeling. So when we talk about a feeling, remember, it's far more private, very self perceiving, and it's specific to an event. And when an event occurs, one first responds automatically to, at a physical level, even without awareness. So, because the feeling is so private. Whereas emotion is a whole big concept, as we studied last, in the initial slide, that's psychological, physiological. So, the changes are of the multi dimensions that we experience simultaneously in our body when experienced emotion. Mood equally is different. Mood and emotions are not similar. Emotions last for short periods of time, arise in respond to a political situation. Remember, moods are of lower intensity. It is not of a higher intensity, but it prevails for a longer time. Even for days, at times it can go on for days, go on for hours, and at times it could just start and finish also. So when we talk about emotions, remember, emotion is generally short period of time and it's more lasting. Whereas mood is not so lasting, it does not have much of an intensity, rather, and but it is very longer lived in comparison to the emotion. Also, while emotions are directed at something because it's goal directed, like anger at your brother, frustrated because you're waiting in a line, because of the traffic jam, a longer queue of traffic jam, which is a mood, can arise because of no apparent reason. Like, I haven't you seen the generation today stated, I'm in a bad mood today. Today I am in a mood which makes me feel angry all the time. So it is happening because of no apparent reason. Plus, it is longer in duration, that will stay, but shorter in intensity, as opposite to emotion. Emotion is shorter lived, but has larger impact that we have. So this is the functions of emotions to begin with. Does really emotion matter to us? Emotion does matter because they come with a purpose. Eh, None of us will experience emotion without a purpose. A purpose is paramount for emotion because emotions are goal directed.
They come to complete something in a event situation, or probably in any respective thing. It comes to complete something. First, what is the first function that we have? It is the intrapersonal. Why emotion does facilitate us? It's all about internal process. So this domain refers to emotions serving the person within. So it is us. Intra is always you and yourself. It's not you and the others. So here emotion guides your behavior, makes you feel comfortable, make you survive, make you deal with circumstances and cope with the problem. And then we talk about the interperson, which is opposite of the intraperson, which is emotions with the others. How is this supporting us? It helps us express our feelings, our interaction, our our, it indicates the way we want to interact with somebody. And probably, I'm sure, it's also a signal how signal to others that how do we feel about them, or how do we want to interact about them. So that's what interpersonal does to us, which is support our outside interactions in terms of helping the others understand what are we feeling about them, at the same time helping us to navigate us in that conversation with other people. And intra, on the other hand, is about you. It's making you survive, making you understand, making you help make decisions, cope in an environment, etc. Then, moving ahead, we have the social and the cultural function of emotion. See, this dimension has to do with how emotions contribute in a constructive way and maintain your societies and culture. So, emotion like honesty in a group could be something which is a culture, serves as a cultural function. Trust often can be a social glue that keeps people together. And at the same time, when we talk about cohesive groups in turn, or societies evolve their own distinctive cultures. Remember, every culture and social group has a different emotion. So at times, we can identify cultural and social group on the basis of the emotion which is gluing them together. For some, it could be trust. For some, it could be just compliance. And for some, it could be an emotion of honesty sticking together. And at times it could be just a functional thing of reciprocating each other's deeds, one to the other and the other to another. So, on the other part, cultural code inform us that individuals and groups about their specific rules exist for their emotional expression. That's why, when we move out of India, the ways of expression of emotions is far more different than Indians. The kind of love a mother does to the son, or the son or the child, I feel respectively, a child does to the mother is very different in the Indian context and in the social cultural function. And Western culture, it's completely different. So remember, the emotions does serve a purpose to us to identify that what is their core norm, emotional norm of their group, the expressive norm of their group, etc. And then we talk about components. Once understanding what is the nature of emotion, emotions are psychological, physiological, and at the same time expressive in nature. We have 8 basic emotion that we studied, and at the same time emotions varies in intensity. It would be individually different of some. Same event can be individually different to people. It is intra, inter, and social in function, which is it takes care not only us to decide about ourselves within, but it also supports our interaction with outside environment. At the same time, let's talk about some components of emotion. So emotions does have 5 components, which is it is comprising of some connotation to itself, which is affective, cognitive, behavioral, expression, and physiological in nature, and even motivational. This also tells us, the components also tells us that at times what are the goals of emotions. Emotion is always going to be a goal directed. The feeling that you label within yourself is always going to be goal directed. So when we speak about goal direction, remember, so goal direction is that it is coming to complete an affective note, it's going to complete a cognitive note, or probably it's just coming to trigger your body motivationally. So let's start with the first component of emotion, which is the affective. Affective is also equivalent to the conscious subjective feeling that you have. So emotional component, one of the first and the most important component, because affective is also equivalent to the emotion. The term itself is emotion. So it means the conscious subjective feeling, the individuals, the way the individuals monitor the internal and felt state and recognize what they are feeling. So that's the component of affective. Then we speak about something which is cognitive. Cognitive involves describing or assigning meaning. Cognition is always about thinking, reasoning, problem solving. Thus, thinking about a feeling is very different from actual feeling.
Individuals, when I feel, when we talk about cognition is there in emotions. A lot of people feel that emotions are just triggered. They're just mechanism that leads to behavior with high intensity. No. Emotion does have the process of assigning meaning to a situation. Your emotions come as per situations because it has thought over in terms of description, assigning meaning, etc. Also, thinking about a feeling is very different than actually feeling that feeling. Then also emotional intelligence also is a component which comes from the cognitive state of component, which is emotional. EI is an outproduct of the cognitive component, which is the ability to understand well, reason well, and judge well your environment. Then we have the physiological state, which is the bodily state, which is talking about the sweating, the palpitation, the rise in the blood pressure, the heightened state of respiration. So that is another component which is carried on whenever you're experiencing an emotion. Then we have motivational. Motivational talking about going towards or away from an action or a person. So this component is talking about an action tendency which refers to a specific action that the individual may be voluntarily doing or involuntarily doing. So if you're voluntarily doing something, so if your body is triggered and you're voluntarily motivated to do something, remember you're going to have the cognitive and affective component very strongly held because you're conscious enough of your feeling. But at times when we're playing a sport and we're in a rush, our body is completely triggered and motivated, the tendencies are so high, it would going to be an involuntary response, which is you automatically do because in the heat of the moment, we end up doing it. At that point of time, the cognition and the subjective feelings are way different from one person to the other. So that's the fourth that we spoke about. And then we come to the last, which is the expressive one. The expressive component talks about the display of emotions through facial features. I always, in the beginning, as I started and said, emotion does uses our face as a mirror, which is a completely right thing. The expression usually comes from your facial expression that can at times gives a correct way of understanding it and at times also lead to a lot of confusion. At times people are not able to have the right kind of facial expression which can make them confused in terms of interpersonal interaction and interpersonal function, and at the same time proper the connect between what are you feeling and what are you expressing through your facial expression just takes care and helps you cope with situation as survival in nature, etc. So this completes the components that we were talking about emotion. Let's understand, does emotion comes in different types? So does emotion actually takes care of something which is coming in different forms that we have? So first, speaking of emotions are always categorized into two. So when we're going to talk about types of emotion, we always have to come down to primary and secondary emotion. Primary emotions are some of the emotions which are the basic one that we just studied, and they're hardwired emotion. Those are ones that we cannot do without, and something which is going to be present in varying intensity in everybody. So these are basic, universal in all culture and social context. As I stated, everyone is going to be able to experience this, and they have it. They feel it too, but it could vary in intensity. They're about to evolve, or they aid our survival. Basic emotion will always aid our survival, whereas I feel the secondary emotion, which is an amalgamation and combination of the primary emotion, just help us express it in a more flamboyant and a more in a more beautiful pattern. Whereas basic helps us to cope, basic help us to survive. It aids our survival at a greater level. It's because we're hardwired only with those eight emotions. And it's going to be universal, present in every cultural and social context. So if you could feel those eight emotions, remember you can expect the other eight can from the other person, which is you can expect that the other eight emotions that you're experiencing is equally expressed by the other person because it's universal in nature. Then we speak about, as I said, Robert Plutchik. He gave a lot of researches on the terms of emotion. So the researches that he came up was he identified some of the eight emotions as fear, surprise, sadness, disgust, anger, anticipation, joy, and trust. So he represented these eight in a color way.
So this was 2003 when Robert Plutchik made sure that all of these eight emotions are reflected in the colored wheel. I'll explain you the colored wheel. The combination and the layers of the primary emotion might give rise to more complex emotion, which are called secondary, as I said. So probably fear and surprise and the connotations, the different terminologies of fear and surprise could lead to another emotion. So they say the primary emotion gives rise to more complex emotions, which are called as secondary. So now, and it's also cultural specific. Remember, the kind of connotation that comes as of secondary emotion in our culture would be different from what it comes in other culture. It's going to be like ecstasy. I feel in our culture is not much appreciated, where it is quite expressed also and appreciated in outside culture. So let's understand the Plutchik theory and the image that we have. So first understand Robert Plutchik was a psychologist. He gave a Plutchik model, which is shown above. Eight basic emotion is in the where you see the second aspect. I hope everyone can see this, not the first, but the second wheel. From the center, the second wheel, which has joy, trust, fear, surprise, sadness, disgust, and anger. These are eight basic emotion, and based on the physiological purpose of each one of us. So they have to be there. And the model actually is like a little, if you see it like a cone, it's like a little ice cream cone which unfolds so many emotions. So first of all, the basic emotion also tells you something. Look at the opposite of the basic emotion. The same second wheel, joy is opposite. When we talk about joy's opposite is sadness. See, fear's opposite is anger. Surprise opposite is anticipation. Trust opposite is disgust. Sadness opposite is joy. So the wheel has, eight of the emotions are placed in a pattern that the opposite are facing each other. Remember, the wheel has going from the ascending to the descending order. So when we talk about ecstasy, is the highest intensity of joy, and it's the most least in terms of serenity. Look at trust. Trust becomes more stringent when it comes to admiration and acceptance on the lower side. Fear can, on the lighter side, be just apprehension. So fear can start from apprehension. So when we talk about the external of the wheel of the cone, the external is the lighter intensity. Then comes your basic emotion, and the internal core is it's the highest. So from the lightest intensity, we move to the highest intensity, and the middle holds our basic emotion. All the basic emotions are placed in terms of opposite. So let's take another example. Fear is the basic emotion. So apprehension is the lighter intensity and terror is the highest. Let's take surprise. Surprise, obviously, in the beginning it is distraction, but later it becomes amazement. The highest intensity is amazement. Let's talk about sadness to, explain. Pensive mode, when we have, it's the lightest mode of sadness. But remember, grief is the highest intensity of sadness. Then we talk about loathing. Loathing is highest mode of disgust, and it can start from boredom. So it can start from boredom, disgust, and loathing. And then let's come to anger being the basic emotion. It starts from the annoyance, getting irritated, then comes to anger, and anger leads to rage in people. It could lead to rage. So that is something how we talk about the basic emotions here. Also, let's take an example here. Joy and trust will lead to love. So that's the combination of the two basic emotions. Trust and fear will lead to submission. Fear and surprise will lead to a feeling of awe. Sadness and surprise would be disapproval. Sadness and disgust will be remorse. Anger and disgust would be contempt. Remember, anger and anticipation would be aggressiveness. You're doing something. Joy and anticipation, you're anticipating and it's filled of happiness, it's going to be optimism. So the combination of the primary emotion gives rise to another emotion that we have. It's a beautiful way of putting down all the basic emotion, giving rise to other emotions in our life. This model was beautifully put up by Robert Plutchik, who stated that how primary emotions can be basic for coping and survival, but can give rise to so many other emotions in our life that we use to express in our day-to-day activities. That completes with Plutchik thought. And now let's move to the relationship between emotions, thinking, and behavior. One of the most important thing which we all get confused with. Do we feel that all of it's connected? Yes. See, emotions, thinking, and behavior are inextricably linked. Also, the relationship can be best explained by the image which is presented on the
the image that you see on the left hand side, see there's a situation. Let's take an example. Not prepared for an examination is the trigger, and you have an exam the next day. As soon as you reach to the examination hall, the thought that will trigger would be not prepared. How am I going to complete the paper? The paper is going to be long. I probably will not be able to understand. So remember, there are two thoughts, which the thoughts is triggering two things. One is an emotion, simultaneously a behavior. So the emotion is obviously that feeling of sadness of not being prepared, and the behavior is the inability to complete the paper properly because you're not prepared. Started with that triggering thought that we have. So one's thought or interpretation of situation has a significant impact on how you feel an emotion and how you further behave. So the process of assigning meaning to an event or situation is called an appraisal, which is very true. So the way you interpret a situation emotionally is appraising the situation. And remember, when we are appraising a situation, there is also a term called cognitive appraisal, where we are evaluating on a situation, when we are interpreting it properly, finding the meaning, being able to reason, analyze the circumstances and the resultant emotion. Specific appraisal usually give rise to a particular emotion and influences the intensity and quality as well. So some appraisals that we've already formed in our mind that this situation is bad. So if you've already appraised it as bad, remember the emotions are specifically going to be sad and bad, probably disgusting or boredom, and the quality of emotions is equally going to be the same. So what this entire relationship is saying, that yes, emotion thinking and behavior is inextricably related. That means it does impact one another. With that concept, we have a concept of appraisal, which is the way you appraise the situation is the way the emotions and behavior are going to be. The harmful that you appraise them, the harmful the behaviors are going to be and emotions. The joyful and positive and challenging you take the cognitive appraisal. The happier and challengeful is going to be your behavior. So that is the relationship between emotions, thinking, and behavior. This image will always be helpful for you to put it out. Now, beginning, as we understood what was, emotions, emotion has always been a very interesting topic because it talks about how we feel things, how we interpret things. Are emotions going to be placid? Are they always equal to all people? So, after knowing that, remember we have another concept of understanding the emotional intelligence that we discuss. So, the cognitive component of emotion is emotional intelligence. So, Unit 2 will cater to the historical development of emotion and equally emotional development and emotional intelligence and some components of emotional intelligence. So, Unit 2 will now cater to objectives, the concept of emotional intelligence, which is also called as EI, the definition. We are going to talk about what is emotional intelligence and what is not emotional intelligence, the historical background of how it all emerged, some components, the relationship between EQ and IQ, and the benefit of being emotionally intelligent, which is something that we all should know today. Then, let's start with the concept of emotional intelligence. See, emotional intelligence reflects the current view of the modern neuroscience, where emotions are framed as a source of source of data coming from the environment rather than hindrances or disruptors in the rational thinking. So it's the way the information hits your mind and emotions are interpreted and further goes on. Also, in fact, the word emotion comes from the term Latin word motere or movere, which is to move. And I always feel emotions are always moved by your drives, which is that's the reason, the word Latin word movere and motere is something which is leading to the formation of the word emotion. It also means, by Dorsey stated in 1998, which is quite close, the steering up, the agitation or to excite. Emotional intelligence leverages and expands on these ideas only by proposing that emotional intelligence will enable you to think well, memorize, judge well, and reason well, and at the same time regulate your emotions well. And some basic principles about emotions that are actually relevant to emotional intelligence. See, emotions are information. They tell you what are you feeling, how are you feeling, and that you use it to judge the world or judge the people. Then we talk about decision must incorporate emotions in order to be effective and lead to intended outcomes, which is whenever deciding something, whenever leading to problem solving, decision making, analyzing a situation.
Remember, emotion should always be powering that decision or powering that decision making or problem solving, because that what make your outcome very effective. For example, Reinhardt and Schwartz in 2012 stated that people in a less positive or negative mood perceive truthful information more effectively than those in always positive mood. So, which is true. Your decision must incorporate emotions in various degree to be effective out to have an effective outcome. You should not always feel the similar kind of emotion while deciding. Remember, you should feel the right kind of state of mind and right kind, the right kind of emotion and feeling that you're experiencing right now. At the same time, we can try to ignore emotion, but it doesn't work that way. Especially over a period of time, if we feel that we can suppress emotion, we can hide emotion, do away with it. No, it does not happen. Remember that mental energy gets suppressed, but it does get directed back to you in some of the tasks later. We've heard about the concept of repressed memories by Sigmund Freud. If you repress so much and suppress so much of emotion, it starts forming memories, it starts forming a chain of emotions, which probably can be very stressful and harmful later in life. It could lead to emotional outbursts, the irregulated I feel split and flow of emotion in front of people. So remember, we cannot ignore emotion when taking the cognitive aspect in hand. So that talks about some of the important emotional component when we are talking about emotional intelligence. Let's understand what is emotional intelligence. It is a social and emotional skill that influences the way we perceive and express ourselves and develop and maintain our social relationship and cope with challenges and use the emotional information very effectively and meaningfully in our day-to-day life. So yes, emotional intelligence is a skill. It's the skill to perceive rightly, express rightly, develop using that same thought that you had, the same emotion that you felt, develop using that, maintain your social relationship, being able to challenge and cope up with people. I feel in today's world, people who are emotionally intelligent are far more brilliant than people who are just intelligent. The reason intelligence just talks about the way you perceive, judge, and logically make sense out of things. The vibrant ways of maintaining relationship, expressing yourself appropriately, appreciating people, using emotional information for other people and also for yourself at the right time and in the right way actually makes you survive the world better. So that's one. The other thing was one of the most important definition by Salvoy and Mayer in 1990 that he stated that emotional intelligence is like a subset of social intelligence. It's the ability to monitor one's own feelings and other people's feelings and emotion and discriminating them amongst the others and to use the information to guide one's actions and behavior, which is very true. Emotional intelligence is rightly quoted and understood when you're able to manage and monitor your emotions. So, if you cannot monitor and regulate your own emotions well, and even other people's emotion, you will never be able to discriminate how do you feel at point one, at point two, and point later. And so, can you not discriminate from the other people? So, the use of that information will help and support your decision making and your actions and thinking. So this was one of the most famous definition of Salvo and Mayer, still being used. We still use it at researchers and quoted places. Now, after understanding what is emotional intelligence, let's know what is not emotional intelligence and what is emotional intelligence. Starting with what it is. See, being aware of oneself is emotional intelligence. Being able to manage emotions, which is regulating, being socially aware, being aware of your social environment, as Salvo stated that it was a subset of social intelligence. You need to be socially aware when talking about emotional intelligence. Ability to manage interpersonal relationship by using emotions, and it is a field of study that will tell you how to think well, monitor well, discriminate, and understand yourself well too. Now let's understand it's a scientific field. And what is not emotion? What is not emotional intelligence? See, suppressing emotion is never something that you can call as emotional intelligence. Suppressing, repressing, ignoring, no, that's never emotional intelligence. Allowing your emotions to dominate on other people or dominate your decision making, no. If it's only emotions which are deciding your decisions and your thinking pattern, it's not correct. A permanent trait, it's not a permanent trait. It gets very dynamic. Your emotions keep changing, your moods keep changing, your sense of feeling keeps changing. An indicator for academic intelligence, no, it is not. Emotional intelligence, a different subset from
academic intelligence, which is EQ, and IQ is very different from one another. And it's a person's aptitude. No, it's not a person's aptitude. Aptitude is an underlying ability. Interest is a preference. Emotions is neither. It's neither an underlying ability and nor an interest. Then, avoidance of conflict. No, emotions is not about avoiding conflict, and it's not even the best predictor of success. You need an amalgamation of success for success, intelligence, and emotions. Remember, we are ourselves made about gray and the gray matter and the white matter. You cannot be white matter completely to succeed in life or complete gray matter. So it's not the best indicator of success in life. That talks about what is emotional intelligence and what is not. Let's come to the, through the development, how it all started. See, emotional intelligence researchers started in 1920s from Thorndike, Edward L. Thorndike, the one who gave us learning. He stated that intelligence comprises of three classes or domains: the abstract or verbal or analytical, which is the law, which talks about verbal, analytical, and abstract intelligence. Then one which is most performance, so mechanical and visual spatial. And the last was social and practical, something that you used to be street smart. So Thorndike expanded the similar concept, this his own traditional view of intelligence, to identify that being just purely cognitive in several kind of intelligence will not work. So he gave, the fact that there would be another kind of intelligence which is an emotional intelligence. So he paid way to emotional intelligence. Then Howard Gardner in 1983 talked about his eight multi-intelligence. Multi-intelligence is just supporting and quoting that we do not comprise of one kind of intelligence but multiple intelligence. So it could be something which is interpersonal, intra, logical, mathematical, verbal, visual, spatial, bodily, kinesthetic, naturalistic, etc., and musical intelligence. So he stated that when we have intrapersonal intelligence, that is related to something which is emotional intelligence, according to Howard Gardner. There were more psychologists later which started adding on to the beginning of emotional intelligence, which was Sternberg in 1985. He spoke about three kinds of intelligences, which was analytical, creative, and practical intelligence. Salvo and Mayer again is widely credited to term the thing of emotional intelligence. From all of these researches which were done, the different kind of intelligence that came up, Salvoy was the first person to coin up and credit the term as emotional intelligence, and it all started around 90s 90. Now, when we spoke about emotions having components like affective, cognitive, motivational, our components are also there in emotional intelligence. What are those components? It's perceiving of emotions is the first component. So your ability to register and perceive the emotion correctly and perceiving other people's emotion also. So people who are high on emotional intelligence are able to identify their mood and emotion, and similarly are able to identify other people's, and they're able to label it correctly, and use the right kind of word. Like, when are you feeling very, when you feel very anticipatory, apprehensive, restless, remember you need to label it as fear. You are not in control of yourself, so you need to label it as fear. So that is something which we talk about as the first component, which is perceiving your emotions correctly. Then we have understanding emotions. This is another important component, which is specific information that various emotions provide and knowing how that might affect their behavior. Then we have managing emotion. One of the most important aspect of emotional intelligence, I personally feel, is management and regulation. So being able to recognize this emotions, being able to recognize emotions quickly, understand it, and sort it out for its functioning. Becoming relatively easier for them to think about the next step. So when people are not able to perceive and understand emotion, they cannot control it. They cannot variate the intensity, so you don't know what are you feeling, how are you feeling, so you express it in a very random and haphazard manner. So management of emotion is important because it will help you move towards the next step or how to change them. This applies to self and others both, being able to manage not only your emotion but also other people's emotion. Then the last is being having the ability to use emotions, which is being ability to manage emotions and then further use it in decision making, expressing your feelings, making decisions, problem solving, maintaining relationships, etc. This completes with the components of emotion. Let's move to something which we are going to start with the 2.6 topic, which is intelligence, emotional intelligence, and their relationship.
So speaking of this, do we really feel that intelligence is important for emotions and emotions and intelligence for important for intelligence? Let's understand the relationship between the two. See, the word intelligence ideally connote cognition, the ability to think right, judge right, perceive right. So it's more academically dwelling. It's more academically supportive. However, there are other types of intelligences also, such as social and emotional intelligence. And most well-known definition of intelligence was given by Wechsler. Wechsler stated that intelligence is an aggregate and global capacity of an individual to act purposely, think rationally, and then effectively deal with their environment. So this was intelligence. That how can we understand what is intelligence? Then intelligence came up in two ways, which is the fluid intelligence and crystallized intelligence. And let's go back to this prior information, which will support us, which will tell us. See, when we talk about intelligence, intelligence is always going to be the cognitive aspect and the cognitive part, which is the thinking. That's why the IQ is the intelligence quotient, which is very logical in formula. If we have not noticed it ever, it is the MA upon CA, which is your mental age upon your chronological age into 100, which tells us that it is a very logical aspect and will align, being logical and scientific will align to something which is an academic intelligence. It's going to be logical. At the same time, there has been more intelligences also, which has been social and emotional. Remember, as we started, Salvo himself stated that emotional intelligence is very similar, a subset of social intelligence. The reason that we quote and how intelligence is leading to all of these intelligences. Intelligence is the global capacity. When it's global, that means all of us to function has a limited amount, an average amount of intelligence, which is general intelligence. So we have the G and the S factor. So the bigger factor of intelligence is the G factor. Why? We all are able to read, cope, live in our world because of the G factor. Then comes the specific factor, which is the talented people. Talented people who are able to manage themselves, who are able to cope up the living and a different process, and at the same time they have talent which could be it could be elaborately aesthetic, it could be associated to culture, which could be it could be dance, music, it could be something which is associated to painting. So that is which is the specific factor. Similarly came emotional and social intelligence, and they both are entangled, I feel. Reason: emotional intelligence is the ability to deal with people, regulate your emotions, and understand other people and maintain relationship. And social intelligence equally tells us how to manage and understand people. So that how we justify that intelligence is leading to the other kind of intelligence, which is emotional, and that's how it's relating to it. And the two kinds of intelligence that we further have out after Wechsler was fluid and crystallized. Fluid intelligence is the measure of the ability of information processing and reasoning, whereas crystallized intelligence has to do with acquisition, organization, and is different from information processing. Information processing is how do you learn ABCD in a schedule. Crystallize it has the acquisition that you've done, being able to organize and put to different categories. That's crystallized. That's what crystal feels like. How do you fit them in? Fluid is just the process. Fluid intelligence is how have you done the A, B, C, D learning, and then the fluid being crystallized is where do you fix it? Where do you fix the acquired knowledge and organize it? So that's something are the two types of intelligences in the beginning time after the GNS factor that we studied. Now, lastly, let's come to understand, is emotional intelligence really beneficial? Does it, does really it provide us any benefit? Will it be of any good to us? Yes. See, emotional intelligence has been becoming very popular from the past decades. Past decade, 1 decade, it's been very popular. A lot of researches has been done on it. Emotion itself has been a very interesting topic. People are searching on it, finding cultural differences, talking about how it supports people's relationship and social, making people street smart and socially adaptive. So similarly, it is very popular and it's obviously steadily gaining the traction because of many benefits. And benefit is it purports to offer you to increase your capacity in every ways. So wherever you put the emotional intelligence, I'm just giving an example. If you put emotional intelligence to a situation, remember it's going to support that situation for you to probably what do you call this, to be able to judge well that situation. Let's take an example. There's a chaotic situation where people are fighting for roles.
Emotional intelligence will understand that what everyone is going through, if it's emotional intelligence, and then cognitively assigning everyone according to their qualification. So it's both academic and both emotionally, so that we don't hurt other people. We take and rest them a little, understand their emotions associated with the kind of goals they want to do. Now let's come to strictly to the benefits. The first benefit is allows individual to tap into not just thinking capacity but also the leverage and strengthens. Strengthen leverage is information and strengthen the emotion that it brings. So remember, decision making must be have an inclusion of emotion. The reason is it's not only going to support your thinking capacity but also going to tell you the right fit for the right person. We need to understand at times we need to give roles to people not only as per their intelligence level but also of their interest and likability, their state of mind and feeling. So what will strengthen this thinking capacity? That emotion that you bring in inside. Also, second benefit, takes a very realistic and practical view of emotion as opposed to the traditional notion. So, when traditionally we always felt that we need to encourage emotion out of certain context, and because, it does lead to encourage unhealthy suppression. So, in the earlier times, what happened? Emotions were thought of only expression of the right kind of emotion. Some emotions which are not correct should not be expressed. So, in that context, traditionally, what used to happen, we used to suppress emotion, which will further lead to a very unhealthy lifestyle and habit. Now, today, we take up a very realistic and practical view of expressing everything in moderation. That's what emotional intelligence is all about, regulating it and being able to tone down the intensity of not making sure that you completely go out and shout at people when you're very angry. It's about assertively stating your opinion. So your emotion of assertion tells people that you're actually on it, and at the same time emotionally associated to all of them. So we discard the traditional aspect of traditional we call that the traditional aspect of holding emotion. So like for example, let's take this example. Let's compare the generation that you see the generation of your grandparents. You will find them speaking only the appropriate or speaking the minimal and speaking right when it's required. Why? Because exchange of emotion was done when it's appropriate. Exchange of emotion was done in certain context to encourage the fact that only these kind of emotions can be appreciated and the others cannot be, which led to what? Unhealthy suppression. There was maybe a lot of grief, a lot of went out that needed to be done, but it wasn't done. So it leads to a very unhealthy suppression, unfortunately, that does not support our today's view, which is very practical. Today's view states of speaking and expressing all your feeling and state of mind and mood in an intensity which is moderation, which is being able to use your intelligence effectively, being able to use your emotion and expressing it to others. So the components come into play: affective, cognitive, motivational, and expressive. So that is how we are different today, more realistic, more practical. We do not believe in suppression of emotions because that's what lead to, I feel, psychological disorders later in life also. Then coming to third, it obviously glorifies the understanding of self, which is very true when we talk about this. It does facilitates you the understanding of self and others. So when we talk about self, see, the perception of self, which is self concept, is widely understood when you're able to know your likes, dislikes, your different patterns of emotion, when you know which is the best context for you to express emotion and what is the kind of emotion that I do not express well. So this emotional intelligence facilitates the understanding of you, what is the best way that I decision make, what is the best way that myself is perceived amongst people, what is the most appreciated part of me. So this way, we are able to have a best understanding of our self-concept, self-esteem, which is the value judgment that we do to ourselves, our efficacies. We are able to, balance what we can control in our outcomes only because of emotion and intelligence, which is emotional intelligence. And beyond that, superficially, we are also at the same time people who are able to regulate and control their emotion well,
they're able to allow other people to express at the same time. I'll give you an example for this. Ever see an argument when two people are arguing? One of them would be very much interested to just go on and on with their argument. They will say everything that comes to their mind. Remember, they are not emotionally intelligent because they lack an awareness of self. At the same time, you will find another person who logically interprets the other person's emotion and state up conclusions stating that this was not the right way of presenting yourself. Probably you do not want to, when there's a discussion of probably change in place or shifting in place, they talk about you do not want to see the opportunities ahead, but you just want to see and look into the disability of today's shift. So, this is how an emotionally intelligent person is able to not only, I feel, remove the tanglements of their emotion, but equally understand the other person. So, it's not about facilitating yourself, but also the others at the same time. Another benefit is encourages and enables empathy so that the quality of interpersonal relationship improves in leaps and bounds, which is very true. Today emotional intelligence is adding so much to the social context if we do not notice. Being able to perceive people, being able to understand the others, and also not only understanding is not sympathy but the empathy, being able to understand their situation in a way that you feel that okay, being in their shoe, trying to understand their grief with their perspective, trying to understand their joy with their perspective, their achievements with their perspective. So what empathy does to us, emotional intelligence allows us empathy very quickly, which allows us to increase and to facilitate the interpersonal relationships and interaction that we have with other people. So this interpersonal interaction gets facilitated by empathy. Then we come to the second last one, which talks about, see, emotional intelligence adds a lot to the competitive advantage over the cognitive intelligence. It does because, when you're able to understand other people, you're able to understand their tactics, their way of living, their way of perceiving things. So it's far more than cognition. Cognition is just about you understanding yourself, you judging, understanding, perceiving yourself, which is about technical and cognitive intelligence. Emotional intelligence supports you in competitions as an advantage because you're able to pursue with excellence success with wide variety of intelligences, because you have emotional intelligence, and at the same time you're able to map up the other person also. You're successfully able to understand the other person, successfully able to go through the fact that how this competitive situation would benefit me. So do I really need to win, or it's far more beneficial for the other person, but it's not going to be of any good to me. So you let that be. So this is how emotional intelligence adds up to the competitive advantage to a little level, which is not taken over by cognitive and technical. See, cognitive and technical intelligence, which is simply IQ, it is the ability to reason, understand, and judge well. It will not talk about understanding, regulation, intensity variation, discriminating from other people. All of this is not present in that. It does not add on to it. Then coming, allowing individuals and more, individual agencies and control over which, being able to, emotional intelligence allow individuals to control their emotions and at the same time, experience emotions in varied variety, and they are able to understand that which ones they consider to be an undesirable in a given situation and which would be they like to switch to form desirable one. So what does emotional intelligence also allows us? It allows us to have a control over emotion, that which emotion gives us the best experiences and which emotions are going to give us the worst experiences. Along with that, this allows us to probably shift situations, uh, understand situations better, also at the same time being able to navigate through the situation. Like, at times when you're given a task to complete, some people just do it by rote learning. As the steps are given, just add. I just need to cut, copy, paste. Some people who are emotionally intelligent are able to manage their emotions, see that which topic here seems very undesirable. I can probably make a change in it and add on to the next. So, in summation, let's understand emotional intelligence is so fruitful to us. It helps us gain knowledge about other people, increase our thinking capacity. It's today more practical and realistic view, and helps us not suppress but enjoy expression of emotion correctly.
facilitates understanding of self and others, allows you empathy, which is like, when it allows you empathy to understand other people, it's far, adding to your quality of interpersonals, an advantage in decision making, and at the same time allowing you to cope up well in your difficult times. So this was emotional intelligence that completes with unit 2 also. Hope it was a fruitful session. Thank you.
ఈరోజు మన పాఠం వచ్చేసి నిర్ణయకరణ, డిసిషన్ మేకింగ్. హెర్బర్ట్ సైమన్ ఇతను అమెరికా దేశస్థుడు. ఇతను ఉద్యోగ జీవితం ఒక స్థానిక ప్రభుత్వంలో మొదలైంది. ఇతను రచనలు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ బిహేవియర్ అనే పుస్తకం 1947లో ప్రచురితమైంది. 1951లో పరిపాలనా శాస్త్రం, పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనే పుస్తకాలు ఇతనికి పేరెనికిందినది. హెర్బర్ట్ సైమన్ యొక్క ప్రధాన ప్రకారం అర్థం నిర్ణయకరణ అనగా, నిర్ణయకరణ ప్రవృత్తిలో నిర్ణయం ఒక ప్రధాన అంశం. నిర్ణయకరణ ప్రవృత్తిలో నిర్ణయం ఒక ప్రధాన అంశం. ఒక ప్రధాన అంశం. నిర్ణయం అనేది విధానం అంటే తక్కువ అయిన స్వభావంతో దానితో సమానమే. నిర్ణయం అనేది విధాన పాలసీతో సమానమైన విధానంగా చెప్పవచ్చును. అయితే ఇక్కడ టెర్రీని అనుసరించి ఒక టెర్రీ నిర్ణయం ప్రకారం ఏమంటాడంటే, ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్లో విధానం కొరకు విస్తృతమైన ఎన్నో ఎన్నో సమస్యలను వర్తిస్తుంది. విధానం అనేది ఎన్నో సమస్యలకు వర్తిస్తుంది. అలాగే కాబట్టి పరిపాలనలో విస్తృతంగా రెండు రెండు రకాలుగా విభజించవచ్చును. ఒకటి తాత్కాలికమైనది, ఒకటి ఒకటి రెండింటి మధ్య అంటే పరిపాలనలోను వ్యవస్థీకరణలోను వీటి రెండింటి మధ్య విభజన జరగవచ్చును, విధాన విభజన జరగవచ్చును. ఇక్కడ ఏ నిర్ణయం సిద్ధాంతం కాదు. ఇక్కడ ఏ నిర్ణయం సిద్ధాంతం కాదు. దీనికి పరిస్థితులకు అనుగుణంగా మారే స్వభావం ఉంది. నిర్ణయం అనేది ఏంటిదంటే ఇది ఒక సిద్ధాంతం కాదు. ఇది పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ఈ సిద్ధాంతం మారే అవకాశం ఉంది. ఏది ఏమైనప్పటికీ పాలనలో సమన్వయం చర్య చాలం. ఏది ఏమైనటి పాలనలో సమన్వయం అంటే సమన్వయం లేకుండా ఏ వ్యవస్థ కూడా మనకడ కొనసాగించదు. నిర్ణయం తీసుకోవడానికి పెద్దన పాలనా యంత్రం అవసరం ఉంటుంది. నిర్ణయం తీసుకోవడం పాలనా యంత్రాంగం. ఒక వ్యవస్థ ఉందంటో ఆ వ్యవస్థ యొక్క డైరెక్టర్ కానీ, మేనేజర్ కానీ, దాని యొక్క అధికారి కానీ నిర్ణయం తీసుకోవడంలో అందులో ఉండే యంత్రాంగం కింది స్థాయి వారికి సహాయకులుగా ఉండే వాళ్ళందరూ కలిసి నిర్ణయం తీసుకుంటారు. ఇక సెక్లర్ హాడ్సన్ ప్రకారం ఆర్గనైజేషన్ మేనేజ్మెంట్ వ్యవస్థ మరియు నిర్వహణ అనేది ఇది నిర్ణయం తీసుకోవడంలో అనేకమైన ప్రభుత్వాల్లో ద్వంద్వ లేదా బహువిధ చర్య ఒక వ్యక్తి నిర్ణయం తీసుకోవడం అని అనవచ్చు. అంటే ఇది ఏంటి? ద్వంద్వ రెండు రకాలుగా, బహువిధం చాలా విధాలుగా నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది. బహువిధ చర్య ఒక వ్యక్తి తీసుకున్నప్పుడు దాని నిర్ణయాన్ని చేరడానికి ఎందరో సహకరిస్తారు. బహువిధం అంటే అందరూ కలిసి తీసుకున్న నిర్ణయం అందరూ కలిసి అందరి సహకారంతో ఆ యొక్క బహువిధ నిర్ణయానికి నిర్ణయం యొక్క ఉపయోగం ఉంటుంది. నిర్ణయం తీసుకోవడం బహువిధంగా బహు రకాలుగా అందరూ కలిసి నిర్ణయం తీసుకుంటే దాన్ని బహువిధ నిర్ణయంగా చెప్పవచ్చు. ఏకవిధం అంటే ఒక వ్యక్తి తన నిర్ణయం తీసుకుంటాడు. ఇది విధాన లక్ష్యమైన బడ్జెట్ పైన న్యాయపరమైన ఆధారపడి ఉంటుంది. ఉదాహరణకి విధాన లక్ష్యమైన బడ్జెట్ నేడు దేశాలు కావచ్చు, రాష్ట్రాలు కావచ్చు, ఒక కుటుంబం కావచ్చు, బడ్జెట్ పై పరిమితులు ఉంటాయి. న్యాయపరమైన పరిమితులు దేనికి ఎంత ఖర్చు పెట్టాలా అనే దానికి మనము చెప్పుకోవచ్చు. ఇక చారిత్రకమైన అంశాలు ఉంటాయి ఇందులో. అంతర్గత సుస్థిరత, బహిర్గత సుస్థిరత ఒత్తిడులను అధిగమించి అధికారులు ఆధీన ఉద్యోగుల మధ్య గల సంబంధమైన నిర్ణయకరణ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఏంటంటే వ్యవస్థలు అంతర్గతంగా బహిర్గతంగా ఒత్తిడులు ఉంటాయి. ఎవరు పై స్థాయి నుంచి కింది స్థాయి మధ్యలో ఉండే నిర్ణయం తీసుకున్నప్పుడు వాళ్ళకి ఒత్తిడి ఉంటుంది. ఆ ఒత్తిడిని స్ట్రెస్ అంటారు. దాని స్ట్రెస్ ఉంటుంది. ప్రతి ఒక్క ఉద్యోగి ఒత్తిడి మూలంగా ఆధీన ఉద్యోగులు అంటే పై ఉన్నత స్థాయి మరియు కింది స్థాయి ఉద్యోగుల మధ్య ఏముంటుంది? వాటి మధ్య నిర్ణయం తీసుకునే సంబంధం కలిగి ఉంటుందని చెప్పబడుతుంది. అయినప్పటికీ తెలియక కొన్నిసార్లు ప్రకటించలేని వ్యక్తిగతమైన భావాలు లేదా బహిరంగ విధానం లేదా విషయాలు పాలనలో చోటేసుకుంటాయి. కొన్నిసార్లు ఏమంటుంది వ్యక్తిగతమైన కొన్ని విషయాల్లో ఒక వ్యక్తి తీసుకునే నిర్ణయం ఆ సంస్థకు ఉపయోగకరవచ్చు, లేకుంటే ఉపయోగం లేకపోవచ్చు. కానీ బహిర్గత విధానాలు అంతర్గతంగా ఉండే దేశీయాలు బహిర్గతమైన విధానాలు చేయడం వల్ల విషయ పాలనలో అంటే ఏదైతే సంస్థకు అవసరం ఉందో ఆ సంస్థకు సంబంధించిన విషయాలు నిర్ణయాల్లో నిర్ణయాలు తీసుకోవడం చోటు చేసుకుంటుంది.
అయితే ఆదర్శ విధాన నిర్ణయంలో స్వ విషయాలకు బయటి కారకాలకు సాధ్యమైనంత వరకు కనిష్ట స్థాయికి తగ్గిస్తుంది. ఏంటంటే ఆదర్శుడు ఆదర్శ విధాన నిర్ణయంలో స్వ విషయాలను బయటి కారకాలు అంటే బయట నుంచి వచ్చే కొన్ని కనిష్ట తక్కువలో తక్కువగా వాటిని తగ్గిస్తాయి. అంటే ఆదర్శ విధానం ఉన్నతమైనవి కాబట్టి చేస్తుంది. ఇక నిర్ణయాల యొక్క రకాలు నిర్ణయాల యొక్క రకాలు ప్రోగ్రామ్డ్ నాన్ ప్రోగ్రామ్ డిసిషన్ కార్యక్రమం కాని నిర్ణయాలు కార్యక్రమం చేయబడింది కార్యక్రమం చేయబడినవి అంటే పాత్రలో పునరావృతం మరియు రొటీన్ అంటే దినచర్యలో సాధారణంగా జరిగే నిర్ణయాన్ని అమలు చేయడానికి ప్రామాణిక విధానం అభివృద్ధి చేయబడుతూ ఉంది. ఇది కార్యక్రమం చేయబడినవి. కార్యక్రమం నిర్ణయం కాని కూడా ఉంటాయి. అందులో సమస్యలు రొటీన్ అంటే సాధారణంగా జరిగే నిర్ణయాలు, వాటిలో సమస్యలు, కంప్యూటర్ సహకారికత, నిర్ణయకరణ, కార్యకలాపాల నిర్వహణ, పరిశోధన పద్ధతుల విశ్లేషణ అంటే రీసెర్చ్ చేస్తాడు. ఆ పరిశోధిస్తాడు ఎందుకు ఇలా జరిగింది, ఏ నిర్ణయం ప్రకారం ఏది ఎలా జరగలేదు, ఎందుకు జరగలేదు, తర్వాత వాటి యొక్క పద్ధతుల్లో ఏమైనా మార్పులు చేర్పులు చేయాలా అనే నిర్ణయాలు తీసుకోబడతాయి. ఇక రెండవది మొదటిది నిర్ణయాల యొక్క రకాలలో కార్యక్రమ కాని నిర్ణయాలు ప్రోగ్రామ్డ్ అండ్ నాన్ ప్రోగ్రామ్డ్ డిసిషన్. రెండవది వచ్చేసి వ్యవస్థాగత నిర్ణయాలు చెస్టర్డే బర్నార్డ్ 1966లో నిర్ణయకరణను రెండు రకాలుగా వివరించారు. ఒకటి వ్యవస్థీకరణ, మరి రెండవది వ్యక్తిగత నిర్ణయాలు. వ్యవస్థ నుండి నిర్ణయాలు, తర్వాత వ్యక్తిగత నిర్ణయాలు. రెండవది వ్యవస్థలో కింది నుండి పై వరకు అధికారత దత్త చేయబడి తీసుకునే నిర్ణయాలు వ్యవస్థీకరణ. అది మొదటిది. రెండవది వ్యక్తిగతం. ఇందులో ప్రత్యక్షంగాను పరోక్షంగాను వ్యక్తి సంస్థకు ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలో అప్పుడప్పుడు వాళ్ళు వ్యవస్థ ఎప్పుడైతే అడిగితే ఆ యొక్క వ్యక్తిగతంగా నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి ఆస్కారం కలదు. ఇక మూడవది సాధారణ మరియు ఏకైక నిర్ణయం. ఈ నిర్ణయాన్ని పీటర్ డ్రక్కర్ తీసుకుని చెప్పిన నిర్ణయం రకం. ఇది సాధారణ మరియు ఏకైక నిర్ణయంగా ఈయన రెండు రకాలుగా వర్గీకరించాడు. ఇతను ఆర్టికల్ అయిన ది ఎఫెక్టివ్ డిసిషన్ 1667 సాధారణ నిర్ణయకరణలో గల గత పరిస్థితులను ప్రతిబింబిస్తుంది. ఇతను పీటర్ డ్రక్కర్ డిసిషన్ మేకింగ్ లో తీసుకున్న దానిలో నిర్ణయకరణలో గత పరిస్థితుల ప్రతిబింబిస్తుంది. అంటే జరిగిపోయిన విషయాలు ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉంటాయని అర్థం. ఇందులో నియమాలు మరియు పద్ధతుల మరియు విధానాల వ్యవస్థపై ఆధారపడి ఉంటాయని చెప్తాడు. ఇతను ఏమంటాడు పీటర్ డ్రక్కర్ విధానాలు, ఇందులో నియమాలు మరియు పద్ధతులు, విధానాలు వీటి యొక్క రెండు వ్యవస్థపై ఆధారపడి చేయబడతాయి. ఇందులో ఇతను పీటర్ డ్రక్కర్ ఏం చెప్తాడంటే ఒక సంస్థకు వ్యూహాత్మక నిర్ణయాలు కీలకమైన ఒక సంస్థకు వ్యూహాత్మక నిర్ణయాలు అతి కీలకంగా ఉపయోగపడతాయి. వ్యూహాత్మక నిర్ణయాలు ఎక్కువగా సంస్థాగత లక్షణాలు, బడ్జెట్ మరియు అత్యవసర విధాన విషయాలతో వివరిస్తాయి. ఇందులో పీటర్ డ్రక్కర్ ఏం చెప్తున్నా అంటే వ్యూహాత్మక నిర్ణయాలు అంటే సమస్య వచ్చిందనుకో వ్యూహాత్మకంగా ఒక చక్కటి విధానం అవలంబించి వాటిని నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సిన ఆస్కారం ఉండదు. అయితే ఎక్కువగా సంస్థాగత లక్ష్యాలు అంటే వ్యవస్థ అభివృద్ధి చెందడానికి కావలసిన లక్ష్యాలు, ఆ లక్ష్యాలు నెరవేర్చడానికి తీసుకోవాల్సిన నిర్ణయాలను ఈ యొక్క అత్యవసర విషయాల్లో తర్వాత బడ్జెట్. ప్రతి వ్యవస్థకు కూడా బడ్జెట్ అనేది ముఖ్యం. బడ్జెట్ ప్రతి వ్యవస్థకు గుండెకాయ లాంటిది. బడ్జెట్ ఎంత ఉండాలి, ఎలా ఖర్చు పెట్టాలనేది నిర్ణయాత్మకంపైనే ఆధారపడి ఉంటుందని పీటర్ డ్రక్కర్ వివరిస్తున్నాడు. అయితే వీటిని మనం చెప్తున్నాం. ఇది సాధారణ వ్యూహాత్మక నిర్ణయాల్లో పీటర్ డ్రక్కర్ చెప్తున్నాను. ఇక పీటర్ డ్రక్కర్ ఇక్కడ సాధారణ మరియు వ్యూహాత్మక నియమాలు. నాలుగవది సాధారణ మరియు
వ్యూహాత్మక. ఇందులో నియమాలు, పద్ధతులు, విధానాల రూపకల్పనలో వ్యవస్థపై ఆధారపడి ఉంటాయి. ఏ వ్యవస్థ అయినా ఇందులో కూడా వ్యూహాత్మకమైన విధానాలను అవలంబించవలసిన ఆస్కారం ఉంటుందని చెప్పి, ఏదైనా అత్యవసర పరిస్థితి ఆ పరిస్థితిలో తీసుకునే నిర్ణయం వ్యవస్థ యొక్క అభివృద్ధి కోసం ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా చూడాల్సిన ఆవశ్యకత ఏర్పడుతూ ఉంది. నాలుగవది చెప్పాను, సాధారణమైన వ్యూహాత్మకం. ఐదవది విధానం మరియు నిర్వహణ నిర్ణయాలు. ఐదవది విధానం మరియు నిర్వహణ నిర్ణయాలు. ఈ రెండు నిర్ణయాలు మళ్ళీ వ్యూహాత్మక మరియు సాధారణ నిర్ణయాలుగా వర్గీకరించడం. విధానం మరియు నిర్వహణ 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 నిర్ణయాలు మళ్ళీ దీన్ని రెండు రకాలుగా చెప్తున్నారు. అవి ఒకటి వ్యూహాత్మక మరియు సాధారణ నిర్ణయాలుగా వర్గీకరించబడినవి. విధాన నిర్ణయాలు నేరుగా సంస్థ యొక్క విధాన విషయాలకు సంబంధించినవి. విధాన నిర్ణయాలు నేరుగా సంస్థకు విధాన విషయాలు అంటే ఆ సంస్థ ఎలా నడవాలి, ఏ విధానం అమలుపరచాలి, ఏ విధానంతో సంస్థ యొక్క అభివృద్ధికి చేరుకోవడానికి తీసుకోవాల్సిన నిర్ణయాలపై ఆధారపడి ఉన్నాయి. రెండవది సాధారణ నిర్ణయాలు సంస్థ యొక్క విధానాలను అమలు చేయడానికి తీసుకోబడి. సంస్థ యొక్క నిర్ణయాలు ఎట్లా ఉంటాయంటే సంస్థ విధానాల విషయాలు అవన్నీ కూడా ఆ తీసుకున్న నిర్ణయాలు అమలు చేయడానికి తీసుకోబడిన నిర్ణయాలుగా చెప్పబడుతుంది. విధానం మరియు నిర్వహణ చెప్పాను. నిర్ణయాలు తీసుకునే ప్రక్రియ మనం ఇప్పుడు చెప్తాం. 5 విధానం మరియు నిర్వహణలు 5 రకాలుగా చెప్పాను. 5 విధానాల గురించి చెప్పాను. మొదటిది వచ్చేసి నిర్ణయాల యొక్క రకాల్లో కార్యక్రమాల నిర్ణయాల గురించి చెప్పాను. సంస్థాగత మరియు వ్యక్తిగత నిర్ణయాలు, సాధారణ మరియు ఏకైక నిర్ణయాలు, సాధారణ మరియు వ్యూహాత్మక నిర్ణయాలు, విధానం మరియు నిర్వహణ నిర్ణయాలు 2 రకాలుగా మీకు నేను వివరించాను. ఇప్పుడు నిర్ణయం తీసుకునే ప్రక్రియ అంటే ఎలా తీసుకుంటాం, హౌ టు మేక్ డిసిషన్ అని మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. నిర్ణయం తీసుకునే ప్రక్రియ ఎలా ఉంటుంది? హౌ డిసిషన్ మేకింగ్, ఎందుకు ఎలా తీసుకుంటాను? నిర్ణయాలు తీసుకునే ప్రక్రియలో తార్కిక మరియు క్రమబద్ధమైనవి. నిర్ణయాలు తీసుకునే ప్రక్రియలో తార్కిక మరియు క్రమబద్ధమైనవి. ఇందులో సమస్యను నిర్వహించడం, ప్రత్యామ్నాయాలను కనుగొనడం మరియు అభిప్రాయాన్ని పొందుపరచడం, ఒక ప్రత్యామ్నాయాన్ని ఖరారు చేయడం వంటి నిర్ణయాలు తీసుకున్న ప్రక్రియలో ఉండే దశలు. అంటే ఏంటి? ఇందులో సమస్యను నిర్వచించడం అంటే ఎందుకు సమస్య వచ్చింది, ఆ సమస్యకు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు ఏంటివి, వాటికి ప్రత్యామ్నాయంగా వాటికి ఖరారు చేయాలి. ఇది దీని తర్వాత ఇది కాకపోతే ఇది ఇలా చేయవలసి ఉంటుందని నిర్ణయం తీసుకోవడం. అది ఆ నిర్ణయం తీసుకునే ముందు అభిప్రాయాన్ని పొందడం అంటే ఉన్నత స్థాయి మరి కింది స్థాయి వాళ్ళతో చర్చించి వారికి అభిప్రాయం తెలుసుకోవడం. ఒక ప్రత్యామ్నాయాన్ని ఖరారు చేయడం అంటే తీసుకునే ముందు ఆ యొక్క లక్ష్యం నెరవేర్చడానికి ప్రత్యామ్నాయ మార్గాన్ని కూడా ఖరారు చేయాల్సి ఉంటుంది. అంటే ఇది ఇలా చేస్తారు అనే నిర్ణయాలు తీసుకున్న ప్రక్రియలో ఉండే కొన్ని దశలు ఉన్నాయి. ఒకటి సమస్యను నిర్వచించడం. అంటే ఆ సమస్య ఎందుకు వచ్చింది, ఆ సమస్య ఉందా లేదా, అసలు సమస్య చిన్నదా పెద్దదా తీవ్రమైందా అనేది చెప్పబడుతుంది. రెండవది సమస్య గురించి సాధారణమైన నేపథ్య సమాచారం మరియు వివిధ దృక్కోణాలను పొందడం. అది సాధారణమైన అంటే అన్ని విధాలతో వచ్చింది మరియు వివిధ దృక్కోణాలు అంటే వివిధ రకాలుగా అది ఏ రకంగా ఉంది అనే విషయాన్ని తెలుసుకోవడం.
మూడవది ఉత్తమమైన చర్యగా కనిపిస్తుందో లేదో అని తెలియజేయడం. ఏదైతే చర్య తీసుకుంటున్నామో, ఏదైతే నిర్ణయం తీసుకుంటుందో అది ఉత్తమమైనగా కనిపించేలాగా చూడాలి. నాలుగవది ప్రతిపాదన మరియు తాత్కాలిక నిర్ణయాలపై విచారణ. ప్రతిపాదన, ఇది ఇలా చేస్తున్నాము, ఈ పని చేయబోతున్నాము. ఈ నిర్ణయం ఇది తాత్కాలికం, ఈ సమయం వరకే, ఒక రోజు 2 రోజులో ఉంటుంది. అది జీవితాంతం అంటే చాలా కాలం ఉంటుందా అంటే సమయం అంటే కొద్దిగా, మధ్యమికంగా, చాలా కాలంగా ఉండే నిర్ణయాలు తెలియజేయడం. మరియు తాత్కాలిక నిర్ణయాలకు అంచనా వేయడం. తాత్కాలిక అంటే ఒక రోజు 2 రోజుల కోసం తీసుకునే నిర్ణయాలన్నీ కూడా తాత్కాలికంగా ఉంటని వాటిని అంచనా వేయడం. ఐదవది తాత్కాలిక ఆరవది నిర్ణయం తీసుకోవడం మరియు దానిని అమలు చేయడం. నిర్ణయం తీసుకోవడం మరియు దాన్ని ఏదైతే సమస్య వస్తుందో, ఏదైతే లక్ష్య నిర్ణయం తీసుకుంటామో ఆ నిర్ణయాన్ని అమలు చేయాలి. అది అమలు చేయకపోతే ఆ నిర్ణయం వృధా వల్ల సంస్థకు నష్టం వాటిల్లుతుంది. మరియు ఏడవది వ్యవస్థలో ఫాలో మరియు ಹೊಸ ఫాలో అంటే వాళ్ళు చేస్తున్నారా లేదా, చెయ్యండి చెయ్యండి, మీరు ఎప్పటివరకు ఉన్నారు, మరి రండి మీరు ఇలా చేయండి. అవసరమైతే పొందిన ఫలాలు వెలుగులోకి నిర్ణయీకరణని సేకరించాలి. అంటే అవసరమైతే ముందు రాబోయే కాలంలో వాటి యొక్క ఫలితాల వెల్లడిలో కూడా నిర్ణయం తీసుకోవాలి. ఫలితం ఇది వస్తుంది, రావాలి, ఖచ్చితంగా గెలుస్తాము, ఖచ్చితంగా చేసి తీరుతాము అనే నిర్ణయం తీసుకోబడాలి. వీటిని ఇప్పటివరకైతే మనమైతే 7 విషయాల గురించి చెప్పాము, 7 దశల గురించి చెప్పాము. దానివల్ల తెలిసింది ఏంటంటే సైమన్ అండ్ మార్చ్ 4 కార్యకలాపాల గురించి చెప్తున్నారు. సైమన్ అండ్ మార్చ్ 4 కార్యకలాపాలను వాళ్ళు చెప్పారు ఈ 7 దశలను. ఒకటి తెలివితేటల కార్యక్రమం, యాక్టివిటీస్. ఇంటెలిజెంట్ యాక్టివిటీస్ అంటారు దాన్ని. తెలివితేటల కార్యక్రమం అంటే వ్యవస్థ ఎలా అభివృద్ధి చెందాలి, వచ్చిన సమస్యలు ఏంటిది, ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకున్నామో ఆ నిర్ణయం చక్కగా ఆ సమస్య పరిష్కారం జరిగి ఫలితం రావాలి అన్నది ఇంటెలిజెంట్ కార్యక్రమం. దీన్ని తెలివితేటల కార్యక్రమం. రూపకల్పన కార్యక్రమం, సమేకింగ్ రూపకల్పన. ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోవాలా, వ్యవస్థకు ఏ విధానంలో రూపకల్పన చేయాలి, కింది స్థాయి నుంచి పై స్థాయి వరకు అందరూ వాటిని అనుభవించే విధానంగా రూపకల్పన కార్యక్రమం జరగాలి. ఇక ఎంపిక కార్యక్రమం మూడవది. ఒకటి తెలివితేటల కార్యక్రమం, రెండవది రూపకల్పన కార్యక్రమం, మూడవది ఎంపిక. ఎలా ఎంపిక చేస్తావు, తీసుకున్న నిర్ణయం ఏ విధానం ద్వారా ఎంపిక చేస్తున్నావు, సాధక బాధకాలు ఎలా ఉన్నాయి, వాటి విధానం వల్ల లాభాలు నష్టాలు ఎలా ఉన్నాయో ఆ ఎంపిక నిర్ణయం కూడా అతి ముఖ్యమైనది. ఇక మూల్యాంకన కార్యక్రమం, ఎవాల్యుయేట్ చేస్తారు. అంటే అది ఆ తీసుకున్న నిర్ణయం ఎంతవరకు ఉపయోగకరంగా ఉంది, ఎంతవరకు దాన్ని ఉపయోగిస్తామో, ఎంతవరకు దాని లాభ నష్టాలు వస్తున్నాయి అనేది ఎవాల్యుయేషన్ యాక్టివిటీస్ అంటే దాన్ని మూల్యాంకన కార్యక్రమంగా మనము చెప్పవచ్చు. ఇక నిర్ణయకరణ యొక్క నమూనాలు, మోడల్స్ ఆఫ్ డిసిషన్ మేకింగ్. ఇక్కడ మనం చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే అతి ముఖ్యమైన వ్యక్తి బిహేవియరల్ డిసిషన్ మేకింగ్లో అతి ముఖ్యమైన వ్యక్తి హెర్బర్ట్ సైమన్ నిర్ణయకరణ యొక్క నమూనాల గురించి చెప్తున్నప్పుడు సైమన్ యొక్క హేతుబద్ధమైన నమూనా, సైమన్ ఏదైతే చెప్తున్నాడో హేతుబద్ధమైన నమూనా. సైమన్ యొక్క రచన అయిన అడ్మినిస్ట్రేటివ్ బిహేవియర్ 1952లో వచ్చిన ఈ యొక్క పుస్తకంలో నిర్ణయకరణ తయారు గురించి వివరించబడింది. అడ్మినిస్ట్రేషన్ బిహేవియర్ పుస్తకంలో హెర్బర్ట్ సైమన్ నిర్ణయకరణ గురించి వివరించాడు. అతని ఆలోచన సంస్థ యొక్క నిజమైన మరియు ఆదర్శం కానిది, సంస్థ నిజమైనది
ఆదర్శం కానిదిగా నిర్ణయకరణను చెప్పాడు. అతను మొత్తం నిర్ణయం తీసుకోవడం, అతను ఏదైనా వ్యవస్థ మొత్తం నిర్ణయం టోటల్ డిసిషన్ మేకింగ్ అని అంటారు. ఇది హేతుబద్ధమైన ఎంపికపై ఆధారపడి ఉండాలని నొక్కి చెప్పారు. ఏ నిర్ణయమైనా అది దాని హేతుబద్ధమైన ఎంపిక పై ఆధారపడి ఉండాలని నొక్కి చెప్పాడు. సాధనాలు అనగా సంస్థ యొక్క క్రమంలో ముందు దశ. సాధనాలు సంస్థ యొక్క ముందు క్రమంలో ఉన్న మొదటి దశ. గమ్యాలు అనగా అంతిమ దశ. ఇది మొదటి దశ ఏంది? సాధనాలు వ్యవస్థ ఎలా పనిచేయాలి, ఏ రకంగా పనిచేస్తుంది, ఏ రకంగా అభివృద్ధి చెందవచ్చునో అనే సాధనాల ద్వారా ఆ యొక్క మొదటి దశ ఉండి, గమ్యాలు అనేవి అంతిమ దశ. అంటే మొదలుకొని అంతిమం, మొదలు మరియు అంతిమంగా ఈ సాధనాలు గమ్యాలు అనే విషయాల గురించి మన యొక్క సైమన్ తెలియజేస్తున్నారు. గమ్యాలను అనగా అంతిమము. వేరువేరు దృక్పథాల నుండి చూసినప్పుడు సాధనే గమ్యం కావచ్చు. సాధనే గమ్యం. ఏ వ్యక్తి అయినా సాధనలో సమకూరు ధరలోనా అని అంటాడు. ఏదైతే సాధన చేస్తారో సాధన చేయగా అది తన లక్ష్యం నెరవేరుతాడు. ఒక విద్యార్థి రోజు చదవడం మూలంగా, ఆ సాధన చేయడం మూలంగా పరీక్షల్లో అంతిమం అది పను పరీక్షల్లో మొదటి దశకు చేరుకోవచ్చు, మొదటి స్థానంలోనే రావచ్చు. అది సాధనాలు గమ్యాలుగా చెప్పవచ్చు. వేరువేరు దృక్పథాల నుండి వేరుని చూసినప్పుడు సాధనే గమ్యం కావచ్చు అని ఎట్లా చెప్తున్నామో, గమ్యమే సాధన కావచ్చు. ఆ తర్వాత ఆశించిన వ్యక్తిగత హేతుబద్ధత. ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి తన యొక్క ధర్మాన్ని తన వ్యక్తిగతంగా తన విధానాన్ని సూచించిన విలువలను ఉన్నత పరిస్థితుల్లో గరిష్టపరుస్తుంది. కనిష్ట నుంచి ఉన్నత స్థాయికి వెళ్ళడం అంటే ఏదైతే పని ఇచ్చిందో, ఏదైతే నిర్ణీకరణ చేయబడిందో అది ఉన్నత పరిస్థితుల్లో గరిష్టపరుస్తుంది. అంటే ఉన్నత స్థాయిని అందుకుని చేయడంలో వ్యక్తిగత హేతుబద్ధత నిర్ణయం ఉపయోగపడుతుంది. రెండవది వచ్చేసి ఆత్మాశ్రయ హేతుబద్ధత. ఆత్మాశ్రయం. ప్రతి మనిషికంటూ ఆత్మాభిమానం ఉంటుంది. ప్రతి మనిషి తన ఆత్మాభిమానం చంపుకొని పని చేయలేడు. తన యొక్క ధర్మానికి, తన యొక్క నియమాలకి, మరియు తన యొక్క నిర్ణయాలకి కట్టుబడి ఉండి వాటి యొక్క విషయ పరిజ్ఞానం వీలు కలిగించినంత వరకు వీలంత హెచ్చు స్థాయిలో పనులు సాధించడం. ఆత్మాశ్రయం హేతుబద్ధతలో సైమన్ ఏం చెప్తున్నాడంటే, విషయ పరిజ్ఞానం ఉండాలి. చక్కటి విషయ పరిజ్ఞానం వీలు కలిగినంత వరకు వీలంత హెచ్చు స్థాయిలో పనులు సాధించడం. ఎవరైతే ఎక్కడైతే పనిచేస్తుందో వ్యవస్థలో అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువ ఉత్పత్తిని సాధించడం, ఎక్కువ ఫలితాలను సాధించాలనేది ఈ యొక్క ఆత్మాశ్రయ హేతుబద్ధ విధానానికి ఒక ఉదాహరణ. చైతన్య హేతుబద్ధత.
చైతన్యయుత చైతన్యయుత హేతుబద్ధత ఇది సాధనాలను గమ్యాలకు అనుకూలంగా చైతన్యవంతంగా సర్దుబాటు చేస్తుంది. చైతన్య హేతుబద్ధత అంటే సాధనాలకు గమ్యాలు. ఏవైతే సాధనాలు గమ్యాలు ఇవి ఉన్నాయో వీటికి అనుకూలంగానే చైతన్యవంతమైన సర్దుబాటు చేస్తుంది. ఎప్పుడైతే సాధనాలు అనేవి ఉత్తమంగా ఉంటాయో గమ్యాలు కూడా ఉత్తమ స్థాయిలోకి వస్తాయి. కాబట్టి నాలుగోది ఉద్దేశపూర్వక హేతుబద్ధత. నాలుగోది ఉద్దేశపూర్వక హేతుబద్ధత సాధనాలను గమ్యాలను అనుకూలంగా ప్రత్యామ్నాయంగా సర్దుబాటు చేస్తుంది. ఇక్కడ చైతన్య హేతుబద్ధతలో సాధనాలు గమ్యాలకు అనుకూల సాధనాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఏ పద్ధతులతో చేస్తున్నామో ఏ గమ్యాలతో చేరుకోవాలనో వాటికి అనుకూలంగానే ఇవి చైతన్యవంతమైన హేతుబాధ్యత అయినటువంటి చైతన్యవంతంగా సర్దుబాటు చేస్తుంది. ఏదేవి సాధనాలు మరియు గమ్యాలు. ఇక నాలుగవది ఉద్దేశపూర్వక హేతుబద్ధత. ఏంటిది? నాలుగవది ఉద్దేశపూర్వక హేతుబద్ధత సాధనాలను మరియు గమ్యాలకు అనుకూలంగా ప్రత్యామ్నాయపూర్వకంగా సర్దుబాటు చేస్తుంది. ఏంటిది? సాధనాలు అనేది గమ్యాలకు అనుకూలంగా ప్రత్యామ్నాయపూర్వకంగా సర్దుబాటు చేస్తుంది. అంటే ఒకరికి ఏదో ఉంది, ఆ యొక్క వస్తువు రాలేదు, ఎవరికి ఉంది ఇంకొక చోటు ఉంది, ఆ యొక్క వస్తువు మన చోటికి వచ్చే వరకు వాటిని ఉపయోగించే ఒక విధానంలో సర్దుబాటు అనేది అతి ముఖ్యం. జీవితంలో ప్రతి వ్యక్తి సర్దుబాటు లేకుండా ఏ పని చేయలేడు. ఏ వ్యవస్థలోనే మనుగడడం అంత ఉన్నతమైనదిగా ఉండదు, చాలా కష్టమైనదిగా చెప్పబడుతుంది. ఇక ఉద్దేశపూర్వక హేతుబద్ధత సాధనాలు గమ్యాలకు అనుకూలంగా ప్రయత్నపూర్వకంగా సర్దుబాటు చేస్తుంది. ఏదైనా చేస్తే అది ప్రయత్నం చేయాల్సింది. మనం ఆ ప్రయత్నం చేయకపోతే ఏది కూడా రాదు. మనం చదివితేనే మనకు అర్థమవుతుంది, అప్పుడు రాయగలుగుతాం. చదవకుండానే మనం ఏది కూడా రాయలేము, ఏ నిర్ణయం కూడా తీసుకోలేము. కాబట్టి ఈ యొక్క విధానంలో మనము చెప్తున్నాం. ఈ యొక్క ఉద్దేశ హేతుబద్ధతలో మనం చేయాల్సిన విధానంలో ఎలా ఉంటుందంటే ఈ విధానంలో ప్రయత్నపూర్వకంగా సర్దుబాటు చేస్తుంది. ఇది ప్రయత్నపూర్వకంగా సర్దుబాటు చేయాల్సిన ఆవశ్యకత ఎంతైనా ఉంది. వ్యవస్థ వ్యవస్థ గమ్యాలకు అనుగుణంగా ఉండే ప్రవర్తన. వ్యవస్థాగత హేతుబద్ధత అనగా వ్యవస్థ గమ్యాలకు అనుగుణంగా ఉండే ప్రవర్తన బిహేవియర్. అందులో మార్పు ఆ యొక్క ఎక్కడ వ్యవస్థలో చాలా వరకు వ్యవస్థ యొక్క లక్ష్యం నెరవేరడానికి ప్రవర్తన అనేది చాలా ముఖ్యమైనది. ఆ ప్రవర్తన లేకపోతే వాళ్ళలో ఉండే మార్పు, వాళ్ళ బిహేవియర్ అనేది ఆ సంస్థ హేతుబద్ధత గురించి తెలియజేస్తుంది. దీని వలంగానే ఆ సంస్థ తన యొక్క విధాన రూపకల్పన చేయబడుతుంది. ఇది మనం హేతుబద్ధ నిర్ణయంలో చెప్తున్న నమూనాలు. ఇక్కడ హేతుబద్ధత వ్యక్తిగత హేతుబద్ధత ఎలా ఉంటుందంటే వ్యక్తి యొక్క లక్ష్య సాధనకు అనుగుణంగా ఉండే ప్రవర్తన. వ్యక్తిగత హేతుబద్ధత అంటే ఏ వ్యక్తి ఈ 5 వేలు ఒకేలాగా లేవో, 5 వేలు ఎలాగా లేవో, 5 మనుషులు కూడా తమ యొక్క వ్యక్తిగత లక్ష్య సాధనలు వేరువేరుగా ఉంటాయి. కానీ ఇక్కడ సైమన్ ఏమంటే వ్యక్తిగత హేతుబద్ధలో వ్యక్తిగత లక్ష్య సాధనకు అనుగుణంగా ఉండే ప్రవర్తన చేయాలి. వాళ్ళ యొక్క ప్రవర్తన బిహేవియర్ వ్యక్తిగత లక్ష్య సాధనం నెరవేరేలాగా ఉండాలని చెప్తున్నాం. పాలనా ప్రవృత్తిలో
పాలన ప్రవర్తనలో సంపూర్ణ హేతుబద్ధత ఉంటుందని మన సైమన్ తిరస్కరించాడు. పాలనా ప్రవర్తనలో సంపూర్ణ హేతుబద్ధత ఉంటుందనడాన్ని సైమన్ తిరస్కరించాడు. సంపూర్ణ హేతుబద్ధత ఉండదు అని చెప్తున్నాడు. ఎక్కడ పాలనా ప్రవర్తన అంటే ఇక సంస్థలో పరిపాలనలో ప్రవర్తన అదేమింటున్నాడు, హేతుబద్ధత ఉండడాన్ని సైమన్ తిరస్కరించాడు. వాస్తవంగా మానవ ప్రవర్తన పూర్తిగా హేతుబద్ధంగా కాక నిర్హేతుకంగా ఉండక పరిమిత హేతుబద్ధతతో ఉంటుందని సైమన్ ప్రతిపాదన. ఏమంటారంటే సైమన్ వాస్తవంగా మానవ ప్రవర్తన పూర్తిగా హేతుబద్ధంగా కానీ నిర్హేతుకంగా అంటే అలా అవును కానీ కాదు అనే కానీ ఉండకుండా పరిమిత హేతుబద్ధత దీన్ని బాండెడ్ రేషనాలిటీతో ఉంటుందని సైమన్ ప్రతిపాదించాడు. ఇది నమూనా మోడల్ సైమన్ నమూనా. ఏంటిది హేతుబద్ధ బాండెడ్ రేషనాలిటీ నమూనాలో మనం దాని నుంచి నేను మీకు వివరించాను. రెండోది లిండ్స్బర్గ్ ఇంక్రిమెంటల్ మోడల్. చార్లెస్ ఈ లిండ్బ్లామ్ ఆయన యొక్క ఒక పత్రం అందుతుందో ది సైన్స్ ఆఫ్ మడ్లింగ్ త్రో అంటే ఈ యొక్క శాస్త్ర పరిజ్ఞానం మోడలింగ్ త్రూ ఆ యొక్క విధానం విలువ భావన అంటే నిర్ణయకర తయారిక విధానం ఇంక్రిమెంటల్ నమూనా చెప్పాడు. ఈయన చార్లెస్ లిండ్బ్లామ్ ఇతను ఏం చెప్తున్నాడంటే ఇతను నిర్ణయకరణ తయారిక విధానం ఇంక్రిమెంటల్ నమూనాగా ఉంటుందని చెప్పాడు. ప్రస్తుత పరిస్థితుల నుండి దశల వారీగా మరియు చిన్న స్థాయిల వారీగా నిరంతరం అభివృద్ధి చెందవలసి ఉంటుందని ఈ యొక్క చార్లెస్ ఈ లిండ్బ్లామ్ ఇన్ దిస్ ఆర్టికల్ ఆఫ్ ద సైన్స్ ఆఫ్ మోల్డింగ్ త్రో అనే దానికి ఈ యొక్క చార్లెస్ వివరించాడు. చార్లెస్ ఈ లిండ్బ్లామ్ వివరించాడు. ఏమిచ్చాడు? ద సైన్స్ ఆఫ్ మోడలింగ్ త్రో ఏమిచ్చాడు? ద ఇంక్రిమెంటల్ మోడల్ గురించి ఈయన వివరించాడు. ఇక మూడవది వచ్చేసి ఎటిజోన్స్ మిక్స్డ్ స్కానింగ్ మోడల్. ఎటిజోని మిక్స్డ్ మోడల్గా మనం చెప్పవచ్చు. ఇక్కడ ఎటిజోని మిక్స్డ్ మోడల్ అంటే మిశ్రమ స్కానింగ్ మోడల్. ఎటిజోని మిక్స్డ్ స్కానింగ్ మోడల్. స్కానింగ్ అంటే రూపాన్ని తీసుకోవడం, ఉన్నట్టుగా జిరాక్స్ మిషన్ చేస్తుంది, జిరాక్స్ కాపీ. అయితే స్కాన్ చేస్తుంది అంటే నీలో ఉన్న పరిణాత్మక, నీలో ఉన్న లక్ష్యాలు అని ఎలా ఉంటుందో, ఆ యొక్క వ్యక్తి తీసుకున్న నిర్ణయం ఎలా ఉంటుందో ఆ నిర్ణయం గురించి ఎటిజియోనిస్ చెప్తున్న మిశ్రమ స్కానింగ్ నియంత్రణ నమూనా. ఇది యాండీ ఎటిజియోని ఇన్ ఆర్టికల్ ఏతుందో పేపర్లో ద థర్డ్ అప్రోచ్ టు డిసిషన్ మేకింగ్, మూడవ విధాన రూపకల్పనలో ఈ యొక్క మోడల్ని చెప్తున్నాడు. ఆ మోడల్ పేరు ఏంటంటే ఇక్కడ థర్డ్ అప్రోచ్ టు డిసిషన్ మేకింగ్ 1967 had అబోకేటెడ్ అంటే ప్రయత్నించి చూడు, ఏదైనా వస్తే చెయ్యి, లేకపోతే లేదు అని ఇక్కడ చెప్పబడుతుంది. కాబట్టి ఎటిజోని మిశ్రమ స్కానింగ్ నమూనా, ఎటిజోనిస్ మిశ్రమ అనేది నిర్ణయం తీసుకొని వ్యూహాల వాస్తవికత వివరణ మరియు ఇది మెరుగైన నిర్ణయం తీసుకోవడానికి ఒక నమూనా అని అతను గమనించాడు. ఇంకేంటి చెప్పాడంటే ఇతను మిశ్రమ స్కానింగ్ నమూనాను అనేది నిర్ణయకరణలో నిర్ణయం తీసుకునే వ్యూహాల విస్తృతగత యొక్క వివరణ మరియు మెరుగైన
నిర్ణయం తీసుకోవడానికి ఈ యొక్క మిక్స్డ్ స్కానింగ్ మోడల్ ఉపయోగపడుతుందని ఎడిసియోనిస్ చెప్తున్నాడు. ఇతని వివరించిన విధానం ప్రకారం మనకు చెప్తుంది. అయితే ఇక్కడ మనం చెప్తున్నప్పుడు ఎటిజోని చెప్తున్న నిర్ణయాలు ఎలా ఉంటున్నాయో వాటి గురించి మనకు చెప్తున్నాం. ఎటిజోనితో పాటు వివిధ రకాలుగా ఆయన నిర్ణయం ఎలా ఉంటుందంటే వాస్తవికంగా ఉండాలి. వ్యూహాలు ఏదైతే చేస్తున్నావో, ఏదైతే వ్యూహాన్ని నువ్వు పండిస్తున్నావో ఆ వ్యూహం అనేది వాస్తవికంగా ఉండాలి. అది చక్కటి వివరణాత్మకంగా ఉండాలి. ఇది మెరుగైన నిర్ణయం తీసుకోవడానికి ఒక నమూనా. మిక్స్డ్ స్కానింగ్ నమూనా అనేది ఒక మెరుగైన చక్కటి నిర్ణయం తీసుకునే ఆస్కారం కలిగినది అని ఈ యొక్క ఎడిసన్ ఈ యొక్క నమూనాను అతను గమనించి ఈ నమూనా ద్వారా డిసిషన్ మేకింగ్ ఎలా ఉంటుందో అని ఉపయోగించుకున్నాడు. ఇక నాలుగవది డ్రార్. ఎజికల్ డ్రార్ అనే వ్యక్తి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడంటే ఇతను పబ్లిక్ పాలసీ మేకింగ్ అనే విధానంలో రీఎగ్జామిన్డ్ అనే ఒక పుస్తకంలో ఎజికల్ డ్రార్ ఏం చెప్తున్నాడంటే విధాన రూపకల్పన యొక్క వాంఛనీయ నమూనాని సమర్థించాడు. ఎవరు? ఎజికల్ డ్రార్ ఇతను 1989 సంవత్సరంలో ఆప్టిమల్ మోడల్ను ఏర్పాటు చేశాడు. ఇది ఆప్టిమల్ నమూనాలో ఏదైతే ఉందో డ్రార్, ఇది గుణాత్మకమైనది కాదు, పరిణాత్మకమైనది. ఇది విధాన రూపకల్పనలో ఆప్టిమల్ మోడల్ ఏదైతే ఉందో ఇది గుణాత్మకమైనది. అంటే ఇది ఒక గుణం, ఒక విధానం ఖచ్చితంగా ఉంది. ఖచ్చితమైన గుణాత్మక కాదు, కానీ పరిణాత్మకమైందంటే అవసరాన్ని బట్టి రానున్న కాలంలో అది తన యొక్క పరిణాత్మకంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న విషయాన్ని చెప్పాడు. ఇది హేతుబద్ధమైన మరియు అదనపు హేతుబద్ధమైన అంశాల గురించి ఇది కలిగి ఉంది. ఇందులో ఇప్పుడు రెండోది ఏమవుతుందంటే రెండో దానికి లేదా ఇది హేతుబద్ధమైన మరియు అదనపు హేతుబద్ధమైన అంశాలు ఇందులో కలిపి ఉన్నాయి. ఇందులో ఇది ఆర్థిక హేతుబద్ధమైనప్పటికీ హేతుబద్ధమైనదే. ఇందులో ఆర్థిక హేతుబద్ధమైన ప్రాథమిక హేతుబద్ధమైనది. అంటే ఎప్పుడైతే ఆర్థికంగా హేతుబద్ధమవుతుందో దాన్ని ప్రాథమిక హేతుబద్ధంగా చెప్పబడుతుందని ఎక్కువ డ్రార్ వెంచర్. ఇది మేటి విధానం తయారీకి సంబంధించింది. ఉదయం లేచిన మొదలు సాయంకాలంకు ఒక విధానం నడుస్తుంది. ఒక కార్యాలయంలో ఒక వ్యవస్థ ఎలాంటి విధానం ఉంటుందో దాన్ని ఈ యొక్క విధానంలో మేటి విధాన తయారీకి సంబంధించిగా చెప్పబడుతుంది. ఇది చాలా అభిప్రాయాన్ని కలిగి ఉంటుంది. ఇది ఆప్టిమల్ మోడల్, ఆప్టిమల్ నమూనా అనేది ఇది విధాన తయారీ సంబంధించింది మరియు ఇది చాలా అభిప్రాయాన్ని కలిగి ఉంటుంది. అంటే ఆప్టిమల్ ఆప్షనల్ ఇస్తున్నాను, ఇది పద్ధతి చేస్తున్నాను, మీరేమన్నా సజెషన్ చేస్తున్నారా, అవసరమైతే పూర్తి సారాంశ విధానాన్ని తొలగించి అత్యున్నతమైన సారాంశాన్ని అందులో పొందపరిచి ఆ యొక్క విధానాన్ని అమలుపరచవచ్చునని నీకు తెలియజేస్తున్నాను. అయితే ఇది చాలా అభిప్రాయాన్ని కలిగి ఉంది. ఎప్పుడైతే ఇది ఆప్టిమల్ మోడల్ ఉందో ఇది చాలా అభిప్రాయాన్ని కలిగి ఉంది. చాలా అంటే చాలా, అది 100కు పైగా వేలకులాగా ఎంతోమంది ఈ యొక్క అభిప్రాయాన్ని కలిగి ఉంది. ఏ యొక్క అభిప్రాయం అంటే క్రిటిసైజ్ ది అయితే
ఇది చాలా విధాన రూపకల్పన విధేయ నిర్ణయాలు కలిగి ఉంటుంది. అయితే ఇక్కడ మనం చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే కోహెన్ కోహెన్ మార్చ్ అండ్ ఆరోది ఆరోది కోహెన్ మార్చ్ అండ్ ఓస్లెన్ గార్బేజ్ క్యాన్ మోడల్. ఇది గార్బేజ్ క్యాన్ మోడల్. ఇది మైకల్ కోహెన్, జేమ్స్ మార్చ్ అండ్ జాన్ ఓల్సెన్ ఈ ముగ్గురు యొక్క కలయికను దీన్ని గార్బేజ్ క్యాన్ మోడల్గా చెప్పవచ్చును. ఇది నిర్ణయాలు తీసుకోవడం సమస్యలతో మొదలై పరిష్కారంతో ముగుస్తుంది. ఇది ఏం చేస్తుందంటే నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మరియు అది సమస్యల యొక్క పరిష్కారంతో ముగుస్తుంది. ఏ నిర్ణయం? వ్యవస్థ యొక్క విధానంలో మనకు ఈ యొక్క విధానం చెప్పుకున్నప్పుడు దానికి ఇందులో ఈ మోడల్లో ఏమని చెప్తున్నా అంటే ఏదైతే ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ సొల్యూషన్స్ దాని యొక్క ఏదైతే సొల్యూషన్స్ ఏం చెప్తున్నాడు, ఏదైతే సమస్య వస్తుందో ఆ సమస్య యొక్క పరిష్కార మార్గాలు ఈ యొక్క గార్బేజ్ క్యాన్ మోడల్లో చెప్పబడుతున్నాయి. ఈ గార్బేజ్ క్యాన్ మోడల్లో పరిస్థితుల ప్రభావం వల్ల ఇది ఆ యొక్క ఎవరైతే పాల్గొంటున్నారో అది ఒక నీటిలో మునిగే పడవ, నీటిలో ప్రయాణిస్తున్న పడవ కిందికి పైకి ఎలా అవుతుందో ఆ యొక్క కిందికి పైకి కాకుండా అది ఒక విధానం రూపకల్చండి, ఒక నిర్ణయం తీసుకోవడానికి ఇది మహల్లో ఉన్న ఆ సంస్థలో ఉన్న వ్యవస్థలో ఉన్న వ్యక్తుల మధ్య ఒక పరిష్కార మార్గాన్ని పొందడానికి నిర్ణయం తీసుకోబడుతుంది. వీటితో పాటు ఎవరైతే డిసిషన్ మేకింగ్ చేస్తున్నారో మిక్స్డ్ టుగెదర్ అంటే కలిసి వాటిని నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తాం. అంటే ఇక్కడ వాటిలో ఉన్న పరిస్థితులు ఏంటంటే వాటి యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ఏ సమస్యలు అయితే వచ్చాయో ఆ సమస్యలు ఏ రకంగా వాటిని రూపుమాపవచ్చునో, వాటి విధానాల రూపాన్ని ఎలా చేయొచ్చునో దీని గురించి మనము తెలియజేస్తున్నాడు. అయితే ఆ సమస్యలను రూపుమాపడానికి తీసుకున్న నిర్ణయము ఎలా ఉంటుందంటే ఆ యొక్క సమస్యల యొక్క పరిష్కార మార్గాన్ని కనుగొనేలాగా ఈ యొక్క దాని గురించి ఈ యొక్క కోహెన్, మార్చ్ అండ్ ఓల్సెన్ వాళ్ళు తీసుకున్న నిర్ణయాలుగా మనము చెప్పవచ్చును. ఇక ఈ యొక్క నమూనా ఇది కొన్ని విధానాలతో దాన్ని విమర్శకు మరియు కొన్ని ఇరేషనల్ మోడల్ డిసిషన్గా చెప్పడానికి ఉంది. దీన్ని వాళ్ళు విమర్శకు గురైంది. ఇర్రేషనల్ అంటే పరిమిత హేతుబద్ధత కాదు అని ఈ యొక్క నిర్ణయానికి చెప్పబడింది. ఇందులో మనం కొన్ని విషయాలు మనం చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే డ్రార్ ఆప్టిమల్ మోడల్లో ఒకటి మెటా పాలసీ మేకింగ్ అనేది ఒక స్టేజ్, ఒక పద్ధతి. మెటా విధాన రూపకల్పన స్థాయి ఏం చెప్తుందంటే అది ఎలా పనిచేస్తుంది, ఆ యొక్క విధానంలో ఎలాంటి విలువలు కలిగి ఉన్నాయి. దాంట్లో మనం మళ్ళీ మధ్యలోకి వచ్చాము. ఎక్కడ అంటే ఏ మోడల్ అంటే మోడల్ నెంబర్ 4లో మనం ఆప్టికల్ మోడల్లో కొన్ని విషయాలు మీకు చెప్పడం మర్చాను. అవి ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నాను. ప్రాసెసింగ్ రియాలిటీ అది తయారు చేసే విధానం ఎలా ఉందంటే అది ఖచ్చితంగా నిజరూపమైనది ఉండాలి. ప్రాసెసింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆ తయారు చేసే విధానంలో ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఉన్నాయి, ఆ ఇబ్బందులను ఎలా తొలగించుకుంటారనే దాని గురించి చెప్పబడింది. ఇక్కడ ఆ యొక్క విధానంలో దాని ఎలా ఉంది, ఎలా పనిచేస్తుంది, ఆ యొక్క నిర్ణయకరణ గురించి తెలుసుకోవడం. ఎవరు చెప్తున్నారు అంటే ఆ ఉన్న ఉద్యోగుల, ఆ యొక్క సంబంధించిన వ్యక్తుల అని, ఆ యొక్క
పరిణామక్రమం, ఆ యొక్క పద్ధతి మరియు దాని యొక్క అభివృద్ధికి పొందవలసిన వివిధ రూపాలను కూడా తెలుసుకోవాల్సిన ఆస్కారం ఉంది. ఇందులో మెటా పాలసీ నిర్ణయకరణ యొక్క స్థాయిలు, ఇది ఇంజనీర్ డిజైనింగ్ ఎవాల్యుయేటింగ్ డిజైన్, దాని యొక్క రూపకల్పన యొక్క పరిణామ క్రమం గురించి మనము తెలుసుకోవాల్సింది. అది ఎలా ఇది దీని యొక్క రూపకల్పన మళ్ళీ రీడిజైనింగ్, తిరిగి తన యొక్క రూపాన్ని పాలసీ మేకింగ్ సిస్టమ్ అనే యొక్క రూపంలో ఆ విధాన నిర్ణయకరణను సిస్టమ్ ఏ పద్ధతిలో చేయాల్సి ఉంటుందో దాని గురించి తెలుసుకోవాల్సిన ఆస్కారం ఉంటుంది. ఇక్కడ ఇంకో విషయం వస్తే ఆ యొక్క ఏ ప్రాబ్లం, ఏ సమస్యలు ఎవరికి అవి సంధాయించబడ్డాయి, ఎవరికి ఇవ్వాల్సినది, అందులో విలువలు మరియు దాని యొక్క విధానాలు ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటుంది, దాని యొక్క విలువల యొక్క ఏ పద్ధతి ఎక్కడి నుంచి రిసోర్స్ వాల్యూస్ అండ్ రిసోర్స్, విలువలు మరియు దాని యొక్క విధానాలు ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటున్నారు అనేది మెటా పాలసీ విధానం నుంచి మనము చెప్తున్నాం. అయితే ఈ యొక్క విధాన రూపకల్పనలో అది ఎక్కడ సంధించబడింది, ఏ విధానం రూపకల్చింది, ఏ స్ట్రాటజీ, ఏ పరిస్థితుల వలన ఏ విధాన రూపకల్పనలో ఏ యొక్క ప్రక్రియలో వీటిని చేశారన్న దానికి చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇంకా పాలసీ మేకింగ్ స్టేజ్ అంటే విధాన రూపకల్పన స్థాయి ఏ స్థాయిలో ఉంటుంది అంటే, విధాన రూపకల్పన అనేది ఇది ఒక చక్కటి అంటే ఖచ్చితత్వమైన రూపకల్పన. ఇది ఇది ముందుగా ప్రతి ఒక్క దాంట్లో ఒక 7 విధానాల్లో తెలియచేయబడింది. మొట్టమొదటి సబ్ అలోకేషన్ రిసోర్స్ అంటే తర్వాత ఉప 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 విధానమైన ఉప విధానమైన విధానాలను అందులో ఏర్పాటు చేయబడడం. తర్వాత ఎస్టాబ్లిషింగ్ ఆపరేషనల్ గోల్స్ అంటే ఏర్పాటు చేయడం, సంస్థ యొక్క లక్ష్యాలను ఏర్పాటు చేసి దాన్ని ఒక విధానంలో ఒక పద్ధతిలో ఏర్పాటు చేసిన ఆవశ్యకత ఉంది. ఇక నాలుగోది వచ్చి దాన్ని ఏ రకంగా ఏర్పాటు చేయాలి, చేసింది దాన్ని ఒక తర్వాత ఆల్టర్నేట్ ఇది కాకపోతే ఇది అన్నట్టుగా అంటే ఆ యొక్క విధానంలో ఈ యొక్క విధానం ఏర్పరచడం, కొత్త నూతన విధానం, పాత విధానంలో కొత్త విధానం ఏర్పాటు చేసి దాంట్లో కొన్ని ముఖ్యమైన గుడ్ వన్స్ అందులో అన్ని ఏర్పాటు చేసిన విధానంలో ఏదైతే ఉన్నతమైన విధానం గుడ్ వన్స్ అందులో అతి ఉన్నతమైన విధానాన్ని ఎంపిక చేసుకోవాల్సిన ఆస్కారం కలదు. ఇక ఐదవది, ఇక్కడ ఏదైతే మనం ఏర్పాటు చేస్తున్నామో ఏదైతే దానికి సంబంధించి ఏర్పాటు చేస్తున్నామో ప్రిడిక్షన్స్ ఆఫ్ ది సిగ్నిఫికెంట్ అంటే దానికి కావాల్సిన ప్రాథమిక విధానంలో దాని యొక్క ప్రత్యేకత ఎలా ఉంటుంది, దానివల్ల ఎలాంటి ఉపయోగాలు పొందుతాము, ఆ తర్వాత దాని యొక్క ధర, ఆ వస్తువు యొక్క ధర ఏదైనా కావచ్చు, దాని యొక్క ధర మరియు దాని యొక్క విధి విధానాలలో వేరే రకంగా వేరే విధానాలలో అవసరమైతే దాని ప్రతి రూపకంలో ఎలా ఉంటుందో అనే విధానాన్ని నిర్ణయకరణగా చెప్పవచ్చును. ఇక ఒక దానితో ఒకటి ఏర్పాటు చేయడం. ఆరవది కంపేరింగ్ అంటే దేనితో దేనికి నిర్ణయం ఎలా తీసుకున్నావో చెప్తున్నాము, దాని యొక్క ఉపయోగాలు ఎలా ఉంది, దాని యొక్క ధరలు ఎలా ఉంటున్నాయి, విధి విధానాలలో వివిధ రకాలైన ప్రత్యామ్నాయ విధానాలను ఒక ఉన్నతమైన ఒక బెస్ట్ వన్ ఆ యొక్క ప్రత్యేకమైన విధానాల్లో ఒక ఉన్నతమైన నిర్ణయాన్ని ఎంపిక చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇక ఏడవది ఇవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ద బెనిఫిట్స్ అంటే దాన్ని ఎలా ఉంటున్నాం, దాన్ని ఏ రకంగా పనిచేస్తుంది, దాని యొక్క లాభాలు ఎలా ఉంటాయి, ఆ లాభాలు
లో ఎలా వస్తున్నాయి, దాని యొక్క లాభాలలో ఉన్న ధరలు ఎలా ఉంటున్నాయి, అందులో ఉన్నతమైన ధరని ఉన్నతులను ప్రత్యామ్నాయ రూపంలో దాన్ని డిసైడ్ చేసి, అంటే దాన్ని ఎంపిక చేసి, అది ఒకటి మంచిదా కాదా, అది గుడ్ ఆర్ నాట్, మంచిదా చెడుదా అనే నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి ఉంటుందని ఈ యొక్క పాలసీ మేకింగ్లోని 7 విధానాలు, 7 అంచెల గురించి మీకు నేను వివరించాను. ఇక ఇందులో పోస్ట్ పాలసీ మేకింగ్ స్టేజ్, ఇది మనం ఎవరి గురించి చెప్పుకుంటున్నామో, ఇందులో ఆ 4వది డ్రార్ ఆప్టిమల్ మోడల్. ఆప్టిమల్ మోడల్లోని ఎజికల్ డ్రార్ అనే వ్యక్తి గురించి వివరణాత్మకంగా నేను మీకు వివరిస్తున్నాను. ఇక్కడ పోస్ట్ మొట్టమొదటిగా ఏం చెప్పుకున్నామంటే మెటా పాలసీ మేకింగ్ స్టేజెస్ చెప్పాను. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 అలా 7 అంచెల గురించి చెప్పాను. ఇక్కడ ఈయన డిఫరెంట్ స్థాయిల గురించి చెప్పాము. ఇక్కడ రెండోది పాలసీ మేకింగ్ స్టేజ్. ఒకటి మెటా పాలసీ మేకింగ్ స్టేజ్ అంటే రెండోది పాలసీ మేకింగ్ స్టేజ్, మూడోది పోస్ట్ పాలసీ మేకింగ్ స్టేజ్. విధాన తర్వాత ఉండే నిర్ణయానికి ఏ స్థాయిలో ఉంది అని చెప్పడానికి ఇది చివరి స్టేజ్, ఫైనల్ స్టేజ్. దీన్ని ఎలా రూపాయలు ఫ్లోటెడ్ అని ఎలా ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ తీసుకెళ్ళాలి. ఒక నావ నీళ్ళలో వెళ్తుంటే ఇది పాలసీ విధాన నిర్ణయీకరణ ఫ్లోటింగ్ అవ్వాలి. అది చుట్టుపక్కల మరియు అన్ని విధానాల్లో, అన్ని స్థాయిల్లో, అన్ని అంచెల్లో, అన్ని లక్షణాల్లో దీని యొక్క నిర్ణయం తీసుకోబడగలగాలి. అయితే ఇది ఎలా ఉంటుందంటే, ఇది ఉన్నత కార్యనిర్వాహకుడు మరియు ఉన్నతమైన స్థాయిలో, దీని ఖచ్చితత్వమైన స్థాయిలో దీన్ని లెక్కించవలసి ఉంటుంది, దీన్ని కొలవవలసి ఉంటుంది. దీన్ని మూల్యాంకనం చేయబడవలసి ఉంటుంది. ఏది పోస్ట్ పాలసీ మేకింగ్ మూల్యాంకనం అంటే ఏంటంటే ఇవాల్యుయేటింగ్ ద ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాక్టింగ్ అండ్ ఫైనల్ టేకింగ్. అంటే దీన్ని ఎలా మోహించాలంటే చివరిగా దాని నిర్వహణ విధానంలో దాని యొక్క ఉన్నతమైన ఖచ్చితత్వంగా దాన్ని లెక్కించగలగాలి. దాని యొక్క రూపము మనకు తెలియపరుస్తుందని చెప్తుంది. దాని తర్వాత ఫీడ్బ్యాక్ అంటే దాన్ని ఎలా పనిచేస్తుంది అనేది, దాని యొక్క నిర్ణయాల యొక్క విధి విధానాల యొక్క దాని యొక్క లాభాలు, దాని యొక్క ఉపయోగాలు తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇందులో దాని యొక్క స్ట్రెంథింగ్ ద పాలసీస్, దాని యొక్క ఉన్నతమైన ఖచ్చితత్వమైన విధానాలు ఎలా ఉన్నాయో చెప్తుంది. ఇందులో 3 ఫేజెస్ ఉన్నాయి. ఇందులో 3 ఫేజెస్ ఉన్నాయి. ఒకటి మోటివేటింగ్ ద ఎగ్జెక్షన్ ఆఫ్ పాలసీ. మోటివేటింగ్ అంటే ప్రేరణ. మనిషిని ఎలా, ప్రతి ఒక్కరూ ప్రేరణ జరిగి ఉండాలి. ప్రేరణ అనేది కార్యనిర్వాహకంగా ఉండే విధానం. ప్రేరణ అనేది నిర్ణయీకరణ అనేది ఎలా ఉండాలంటే ప్రేరణపూర్వకంగా ఉండాలి. ప్రేరణ అంటే చేయలేని వ్యక్తిని పని చేయించగలగాలి. రెండవది పోస్ట్ పాలసీ మేకింగ్లో ఎగ్జిక్యూటింగ్ ద పాలసీని కార్యనిర్వహణ విధానంలో కార్యనిర్వాహకుడుగా దానిని ఎలానంటే దాన్ని అమలుపరచగలగాలో ఆ విషయం గురించి తెలుస్తుంది. అయితే మూడోది వచ్చి ఇవాల్యుయేటింగ్ పాలసీ మేకింగ్ ఆఫ్టర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ద పాలసీ అంటే ఎలా పాలసీ విధానాన్ని మూల్యాంకనము చేస్తున్న విధానంలో దాంట్లో ఉండే విధాన అమలుకు రూపకల్పన ఎలా చేయాలనో తెలియజేస్తుంది. ఇక్కడ చివరి కమ్యూనికేషన్ ఫీడ్బ్యాక్
అంటే ఎలాంటి సమాచార సంబంధం కలిగి ఉంది, అలాగా ఏ విధానం, ఏ రూపకల్పన, ఏ సమాచార సంబంధం, ఏ రూపంలో, ఏ దారిలో అది ఈ వ్యక్తుల మధ్య దానిని అనుసంధానం చేయబడిందో తెలియజేస్తుంది. ఇది అలా చేయడం మూలంగా ఇది ఒక చక్కటి ఉదాహరణగా డ్రార్ తన యొక్క ఏదైతే మోడల్ అయితే ఉందో, ఏది ఆప్టిమల్ మోడల్లో మనకు 3 విషయాలు చెప్పారు. ఒకటి మెటా పాలసీ మేకింగ్ స్టేజ్, రెండోది పాలసీ మేకింగ్ స్టేజ్, మూడోది పోస్ట్ పాలసీ మేకింగ్. అంటే తదనంతరం, ఈ 2 తదనంతరంగా అంటే అది అయిపోయిన తర్వాత పోస్ట్ పాలసీ మేకింగ్గా ఎలా వచ్చిందో మనకు తెలియజేయడం జరిగింది. ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇది 2015 తర్వాత ఇది పాలసీ విధానం ఎట్లా అమలు పరుస్తున్నారు, ఇది మెటా పాలసీ మేకింగ్ ఏ రకంలో, ఏ స్టేజ్లో, ఎన్ని రకాలుగా ఇది అభివృద్ధి చెందింది, ఎన్ని రకాలుగా ఇది రూపాంతరం చెంది వ్యవస్థలో ఇది ఉపయోగకరంగా ఉంది, వ్యవస్థలో ఎలా దీన్ని అన్వయించారు అనే విషయాన్ని చెప్పింది. ఇది ఈ ఒక్క విధానాలు అన్నీ కూడా అకాడమిక్ ఇక్కడ ఏం చెప్తారంటే విత్ ఇన్ ఇది డిఫరెంట్ గ్రూప్స్, ఈ యొక్క ఆప్టిమల్ మోడల్ అనే విధానం డిఫరెంట్ వివిధ వివిధ గుంపులుగా, వివిధ రూపాల్లో, వివిధ గ్రూపుల్లో తెలియదు. అకాడమియా అంటే ఇది ఒక అధ్యయన విధానంలో కూడా ఉపయోగపడుతుంది. ఇన్వాల్వ్డ్ ఇది ఎన్జిఓస్, నాన్ గవర్నమెంటల్ ఆర్గనైజేషన్స్, ఎన్జిఓస్లో కూడా ఈ ఒక మోడల్ ఏదైతే చెప్తున్నాడో డ్రార్, ఇది ఆప్టిమల్ మోడల్, ఆప్టిమల్ నమూనాలో ఈ చెప్తున్న విధానంలో గ్రూప్స్ అంటే వివిధ రకాలైన వ్యక్తులు, సముదాయాలు, వివిధ రకాల సముదాయాలు, అకాడమిషన్ అధ్యయనంగా ఎన్జిఓస్, నాన్ గవర్నమెంటల్ ఆర్గనైజేషన్ యాక్టివిటీస్ అంటే కార్యక్రమాలు ఎవరైతే ఏర్పాటు చేస్తారో అది ప్రభుత్వం కావచ్చు, ప్రైవేట్ కావచ్చు, వ్యక్తులు కావచ్చు, మరి కామన్ పీపుల్, సాధారణ ప్రజలు కూడా ఈ యొక్క ఆప్టిమల్ నమూనాను అన్వయించడానికి ఆస్కారం ఉంటుందని డ్రార్ చెప్తున్నాడు. ఇంకా ఇది ఇది వివిధ రకాలుగా, వివిధ స్థాయిల్లో, మరియు ఇది రెండో రకం సెకండ్ పేజ్, రెండో స్థాయిలో కూడా ఏదైతే విధాన రూపకల్పన చేస్తామో అందులో కోర్ కమిటీ ఉంటుంది, ఉన్నతస్థ కమిటీ కూడా. ఈ యొక్క ఉన్నతస్థ కమిటీ ఎడ్యుకేషన్ విద్యా సంస్థల్లో కూడా పాలసీ విధానాన్ని రూపొందించినప్పుడు, ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ అంటే విద్యా విధానాన్ని రూపొందించినప్పుడు కూడా కరెంట్లీ అంటే ప్రస్తుతం కూడా ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ ఇస్ ఇన్ ద ఫైనల్ స్టేజ్. అంటే విద్యా విషయక విధానం రూపొందిస్తున్నప్పుడు ఇది చివరి స్థాయిలో ఉంటుంది. చివరి స్థాయిలో అంటే పాలసీ వాజ్ ఫ్లోటెడ్ అరౌండ్ ద పబ్లిక్ డొమినియన్. ఇది ఎప్పుడైతే ఫ్లోటింగ్ అంటే ఇది పైకి ఇది ప్రవహిస్తుందో, ఏదైతే ప్రజాస్వామ్యం ప్రజల యొక్క దైనందిక జీవితంలో, వ్యవస్థలో కావచ్చు, ఇంకా సంస్థల్లో కావచ్చు, వ్యక్తుల గ్రూపుల సమస్యలు కావచ్చు, గ్రూపులకు సంబంధించి ఇది చక్కగా పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ అంటే సకారాత్మక మరియు నకారాత్మకంగా దీన్ని మనము చెప్పవచ్చును. ఇక్కడ ఫీడ్బ్యాక్ ఆఫ్ ద పబ్లిక్ వర్క్డ్ అపాన్ ద బ్రింగ్ టు ఫైనల్ స్టేజ్ అంటే ఏదైతే ఫీడ్బ్యాక్ ఉందో వాళ్ళ యొక్క అభిప్రాయ సేకరణ అనేది ఫైనల్స్ అంటే చివరి స్థాయికి చేరుకుంటుంది. అభిప్రాయ సేకరణ అనేది అతి ముఖ్యమైనది. ఏదైనా పని జరిగిందా, ఏదైనా జరిగిందంటే అభిప్రాయం అనేది అతి ముఖ్యమవుతుంది. ఇది డ్రార్ 18 స్టేజ్లుగా చెప్తున్నాడు. ఏం చెప్తున్నాడు, ఇది సంస్థల కోసం కావచ్చు, ఏదైనా 18 స్థాయిలో ఈ కాంబినేషన్ కోర్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ది రేషనల్ మోడల్, ఇది హేతుబద్ధ నమూనాకు సంబంధించిందిగా చెప్తున్నాడు. డ్రార్ తన యొక్క దృష్టిలో డిసిషన్ మేకింగ్ అంటే నిర్ణయకరణ అనేది రేషనల్ కంటెంట్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్, హేతుబద్ధమైన ప్రభుత్వ విధానంగా నిర్ణయకరణ ఉంటుందని చెప్పబడింది. ఇంతటితో నేను మోడల్స్ మొట్టమొదటిగా చెప్పింది ఏంటంటే, మొట్టమొదటి ఏం చెప్పిన ఇంక్రిమెంటల్ మోడల్, రెండవది వచ్చి మనకు క్యారెక్టరిస్టికల్ ఇంక్రిమెంటల్ మోడల్, మూడవది ఇట్ ఈస్ అన్ మిక్స్డ్ స్కానింగ్ మోడల్,
డ్రార్ ఆప్టిమల్ మోడల్ ఇప్పుడు దాకా మనం వివరణ చెప్పి తర్వాత మొత్తం పూర్తిగా వివరించాలి. ఐదో వచ్చి ఐదో వచ్చేసి ఐదో వచ్చేసి కోహెన్ మార్చ్ అండ్ ఓస్లిన్ గార్బేజ్ క్యాన్ మోడల్. ఇది ఈరోజు మనం తీసుకున్న విధానంలో డిసిషన్ మేకింగ్ అంటే నిర్ణయకరణ చెప్పిన పాఠంలో మనం తీసుకున్నాము. నమస్కారం.
নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি মই এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ছিষ্টেম এট ইউনিয়ন লেভেল পেপাৰ 133 চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যন পঢ়াম ইন্ট্ৰডাকশ্যন চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যন হয় কেন্দ্ৰীয় সতৰ্কতা আয়োগ হৈছে এক শীৰ্ষ ভাৰতীয় চৰকাৰী সংস্থা সি 1964 চনত চৰকাৰী দুৰ্নীতিৰ মোকাবিলা কৰিবলৈ সৃষ্টি কৰা হৈছিল আৰু 2003 চনত সংসদৰ চিভিচিক আইন মৰ্যাদা প্ৰদান কৰি এখন আইন প্ৰণয়ন কৰিছিল আৰু এতিয়া ইয়াৰ স্থিতি হৈছে স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা যিকোনো কাৰ্যবাহী কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা নিয়ন্ত্ৰণমুক্ত আৰু চাৰ্জ কৰা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সংগঠনসমূহৰ সকলো সতৰ্কতা কাৰ্যকলাপ নিৰীক্ষণৰ সৈতে এইটো জড়িত আৰু এই সংগঠনবোৰক পৰিকল্পনা কাৰ্যকৰী সমীক্ষা পুনৰীক্ষণৰ বাবে পৰামৰ্শ দিয়ে তোমালোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যনৰ নাম শুনিছা যে দুৰ্নীতি দূৰ কৰাৰ এখন আমাৰ সংস্থা আছে ভাৰতীয় সংবিধানে তাৰ স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছে দুৰ্নীতি বা কেন্দ্ৰীয় সতৰ্কতা আয়োগ CVC কেন্দ্ৰীয় চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যন কেন্দ্ৰীয় সতৰ্কতা আয়োগ ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীন হোৱাৰ পিছত বা আগতেও বহুত দুৰ্নীতি হৈছে দুৰ্নীতি তোমালোকে সকলোৱে জানা কৰাপশ্যন বুলি কোৱা হ'লে ইণ্ডিয়া এণ্ড কৰাপশ্যন ইট ইজ ইণ্টাৰলিংকড কৰাপশ্যন বিভিন্ন ধৰণৰ হ'ব পাৰে ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত হ'ব পাৰে অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত হ'ব পাৰে সামাজিক ক্ষেত্ৰত হ'ব পাৰে কৰাপশ্যনৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰ আছে কৰাপশ্যন বিভিন্ন কাৰণত হয় দুৰ্নীতি এতিয়া দুৰ্নীতি কৰাটো বেয়া কথা হয় ভাল কথাটো নহ'ব চ' এতিয়া আমি দুৰ্নীতি কেনেকৈ দূৰ কৰিব পাৰিম দুৰ্নীতি দূৰ কৰাৰ কাৰণে আমাৰ চৰকাৰে এখন চৰকাৰী সংস্থা গঠন কৰিছে যাক কোৱা হয় চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যন কেন্দ্ৰীয় সতৰ্কতা আয়োগ এই আয়োগ 1964 চনত চৰকাৰে গঠন কৰিছিল যিহেতু ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ পিছতে এই আইনখন বা এই দুৰ্নীতি সতৰ্কতা আয়োগ গঠন কৰা হৈছিল আৰু 2003 চনত সংসদে দুৰ্নীতি সতৰ্কতা আয়োগক এখন স্থায়ী শীৰ্ষ বা সংস্থা হিচাপে তাক মৰ্যাদা দিয়ে আৰু এইটো এটা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা যদি আমি ইংলিছত পঢ়িব যাওঁ Central Vigilance Commission is an apex Indian government body created in 1964 to address government corruption and in 2003 Parliament enacted a law confirming statutory status to the CVC and it has the same status of an autonomous body free of control from any executive authority and charged with monitoring all vigilance activity in central government organization. So, এইখিনি হ'ল কি কেন্দ্ৰীয় সতৰ্কতা আয়োগ ভাৰত চৰকাৰে গঠন কৰা এখন আয়োগ এইখিনি হ'ল লগো চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যনৰ এইটো হ'ল লগো ব্লু কালাৰৰ এখন চাৰ্কেলত সেই এখন চকু দিয়া হৈছে আৰু সেইটো হ'ল তাৰ লগো চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যনৰ এতিয়া ইয়াক ভাৰত চৰকাৰৰ প্ৰস্তাৱৰ দ্বাৰা 11 ফেব্ৰুৱাৰী 1964 তাৰিখে স্থাপন কৰা হৈছিল দুৰ্নীতি প্ৰতিৰোধ সমিতিৰ পৰামৰ্শ নেতৃত্বৰ শ্ৰী শান্তানমে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল কেতিয়া তেওঁৰ তত্ত্বাৱধানত তেওঁৰ নেতৃত্বত 1964 চনৰ 11 ফেব্ৰুৱাৰীত ভাৰত চৰকাৰে দুৰ্নীতি প্ৰতিৰোধ যিটো আমাৰ সংস্থা চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যন প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে অৰ্গেনাইজেশ্যন
কি কি আছে চিভিচি চিভিচি চৰ্টত মই লিখিছোঁ যিহেতু চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যন তাৰ নেতৃত্বত এজন কেনেকৈ এই সংস্থাটো গঠন কৰা হৈছে কোন কোন তাৰ মেম্বাৰ থাকে কোন কোন তাৰ এই সমিতিত মানুহ থাকে সেইখিনি আমি পঢ়িব লাগিব অৰ্গেনাইজেশ্যন চিভিচিৰ নেতৃত্ব এজন কেন্দ্ৰীয় সতৰ্কতা আয়ুক্তৰ দ্বাৰা কৰা হয় যাক দুজনে সহায় কৰে চিভিচিএছৰ এজন কেন্দ্ৰীয় সতৰ্কতা আয়ুক্তৰ দ্বাৰা কৰা হয় এজন কেন্দ্ৰীয় সতৰ্কতা আয়োগ থাকে যাক ইংলিছত কোৱা হয় CVC headed by a central vigilance commissioner who is assisted by two vigilance commissioner CVCSৰ এজন কেন্দ্ৰীয় সতৰ্কতা আয়ুক্ত থাকে আৰু তেওঁক সহায় কৰাৰ কাৰণে আৰু দুজন আয়ুক্ত এছিষ্টেণ্ট সহকাৰী আয়ুক্তক নিযুক্তি দিয়া হয় CVCৰ নিজা সচিবালয় আছে মুখ্য কাৰিকৰী পৰীক্ষা শাখা আছে CTI বুলি কোৱা হয় বিভাগীয় অনুসন্ধানৰ বাবে আয়ুক্তসকলৰ এটা শাখা আছে সচিবালয়ত ভাৰত চৰকাৰৰ অতিৰিক্ত সচিব পদবীৰ এজন বিষয়া থাকে ভাৰত চৰকাৰৰ যুটীয়া সচিব পদবীৰ এজন বিষয়া থাকে পদবী 10জন বিষয়া সঞ্চালক উপসচিব 4জন আণ্ডাৰ ছেক্ৰেটাৰী আৰু কাৰ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰী লৈ চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যন গঠিত হৈছে চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যনৰ নিজা কোন থাকে এজন যদি আমি ইংলিছত পঢ়িব যাওঁ তোমালোকক মই মাজে মাজে অলপ অলপ ইংলিছতো কৈ যাম তেতিয়া তোমালোকৰ বুজাৰ কাৰণে সহজ হ'ব যেহেতু কিতাপবোৰ তোমালোকৰ ইংৰাজীতে পাইছা The CBC is headed by a Central Vigilance Commissioner who is assisted by two Vigilance Commissioner. The CBC has its own secretariat, Chief Technical Examiner Wing, CTE, or a wing of Commissioner for Departmental Inquiry, CDI. এইসমূহ কাৰ থাকে চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যন নিজৰ থাকে যেনেকুৱা ওন ছেক্ৰেটেৰিয়েট থাকে চিফ টেকনিকেল এক্সপাৰ্ট থাকে টেকনিকেল বস্তুবিলাক ধৰাৰ কাৰণে তাৰপিছত উইং অফ কমিশ্যনাৰ ফৰ ডিপাৰ্টমেণ্টেল এনকুৱাৰী ভাৰতবৰ্ষৰ চৰকাৰী যিমান ডিপাৰ্টমেণ্ট বা শাখা আছে সকলো শাখাত কি কৰিব পাৰে কেন্দ্ৰীয় সতৰ্কতা আয়োগে হস্তক্ষেপ কৰিব পাৰে বা তাতে ৰেড কৰিব পাৰে তাতে যাব পাৰে চাব পাৰে তাতে কৰাপশ্যন হৈছে কি না দুৰ্নীতি হৈছে কি না সেইখিনি চোৱা চিতা কৰিব পাৰে The Secretariat consists of an officer of the rank of Additional Secretary of the Goal, one officer of the rank of Joint Secretary to the Goal, 10 officer of the rank of Director and Deputy Secretary, 4 Under Secretariat and Office Staff. এইখিনি লৈ ইয়াৰ গঠন কৰা হৈছে তাৰপিছত আমি পঢ়িব লাগিব যে চিফ তাৰে কিছুমান আমাৰ মুখ্য ইয়াৰ কিছুমান গঠন দিছে the chief technical examiner or organization constituted technical wing of the CVC has two engineering of rank of chief engineer designated as chief technical examiner with supporting engineering staff following are the main function of the organization সেইখিনি তাৰ এই ফাংচন হ'ল CVC চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যনৰ মুখ্য কাৰিকৰী পৰীক্ষক সংগঠনে ইয়াৰ কাৰিকৰী শাখা গঠন কৰে CVC আৰু মুখ্য অভিযন্তা পদবী দুজন অভিযন্তা আছে হিচাপে মনোনীত মুখ্য কাৰিকৰী পৰীক্ষক সহায়ক অভিযান্ত্ৰিক কৰ্মচাৰীৰ সৈতে নিম্নলিখিত কামবিলাক CVC চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যনে কৰে আমি এটা এটাকে পঢ়ি যাম প্ৰথম হ'ল চৰকাৰী সংগঠনবোৰৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ কাৰিকৰী অডিট চৰকাৰী যিমান সংগঠন আছে তাৰে যিমান টেকনিকেল অডিট অফ কনষ্ট্ৰাকশ্যন অফ ৱৰ্ল্ড গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যনত যিমান কাৰিকৰী
নিৰ্মাণ আছে, যিমান টেকনিকেল গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যনত কনষ্ট্ৰাকশ্যন ৰিলেটেড কাম কাজ হয়, তোমালোকে অডিট বুলি শুনিছা চাগে। অডিট কৰিব সকলো অফিচত, সকলো সংস্থাত চৰকাৰে পঠায় মানুহ, অডিট অফিচাৰসকলক। আৰু তাৰে জৰিয়তে যদি কোনো সংস্থা, চৰকাৰী সংস্থা কৰাপশ্যন যিটো মানে দুৰ্নীতি কৰিছে নেকি, তাতেই ধৰা পৰা হয়, ধৰা পৰা যায়। আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ উপায় আছে। আজিকালি আমাৰ কিহৰ সময়? ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজি, বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ সময়। বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ ফলত কি হয়, আমাৰ এতিয়া যেনেকুৱা মিডিয়া, ছ'চিয়েল মিডিয়া, তাৰপিছত আমাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া, সামাজিক মাধ্যম, গণমাধ্যম, সেই টেকন'লজি ইমানেই বিকাশ হৈছে, কোনো চৰকাৰী কৰ্মচাৰী বা কোনো চৰকাৰী বিষয়া বা যিকোনো বিষয়াই যদি দুৰ্নীতি কৰিব চেষ্টা কৰে বা দুৰ্নীতিৰ আকাৰ দিব যায়, তেতিয়াহ'লে কি হয়, লগে লগে ধৰা পৰাই হয়। চ' সেইকাৰণে আজিৰ যুগত দুৰ্নীতি কৰাটো যিমান টান, আৰু দুৰ্নীতি কৰাটো যদি টানো হয়, আৰু দুৰ্নীতি কৰাৰ কাৰণে ইমান সহজ। মই একদম লাষ্টত তোমালোকক সেই কোটেশ্যনটো বুজাই দিম, কিয় কৰাটোও টান আৰু কিয় কৰিবলৈ মানে খুব ইজি, খুব সহজ। এই সংগঠনটোৰ মুখ্য কাৰ্যসমূহ: চৰকাৰী সংগঠনবোৰৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ কাৰিকৰী অডিট, নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পৰ্কীয় অভিযোগৰ নিৰ্দিষ্ট ঘটনাৰ অনুসন্ধান কৰা, কাৰিকৰী বিষয়ৰ সৈতে জড়িত তদন্তৰ CBIক সহায় কৰা আৰু দিল্লীত সম্পত্তিৰ মূল্যায়ন, সতৰ্কতাৰ ক্ষেত্ৰত আয়োগ আৰু মুখ্য সতৰ্কতা বিষয়াসকলক সহায় কৰা, কাৰিকৰী বিষয়ৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা, বিভাগীয় অনুসন্ধানৰ বাবে আয়ুক্তসকলৰ CDI সন্দৰ্ভত। তাত আছে সঞ্চালক পদত 11টা, ডেপুটি পদত 3টা পদৰ সৈতে এনে 14টা পদত সচিব। অনুসন্ধান কৰাৰ বাবে অনুসন্ধান বিষয়া হিচাপে CDI যে কাম কৰে, ৰাজহুৱা কৰ্মচাৰীসকলৰ বিৰুদ্ধে বিভাগীয় প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰা হয়। প্ৰথমটো যদি আমি চাওঁ, চৰকাৰী কি সংগঠনবোৰৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ কাৰিকৰী অডিট। চৰকাৰী যিবিলাক আমাৰ সংগঠন আছে, সেই সংগঠনসমূহৰ কি নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ, মই আগতেও ক'লোঁ যে কনষ্ট্ৰাকশ্যন কামত, যদি কাৰিকৰী কনষ্ট্ৰাকশ্যন কামত অডিট কৰে কোনে? চৰকাৰী নিৰ্মাণ কাৰ্যত আমাৰ চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যন। নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পৰ্কীয় অভিযোগৰ নিৰ্দিষ্ট ঘটনা অনুসন্ধান কৰা। যদি চৰকাৰী কিবা নিৰ্মাণ কাৰ্য কৰিছে, তাতে যদি আমাৰ জনসাধাৰণ, তোমালোকে সকলোৱে জানা ভাৰতবৰ্ষ এখন গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰ, আৰু এই ৰাষ্ট্ৰত প্ৰত্যেক মানুহে প্ৰত্যেক নাগৰিকৰ অধিকাৰ আছে। যদি চৰকাৰে কিবা দুৰ্নীতি কৰে বা চৰকাৰী বিষয়াসকলে কিবা দুৰ্নীতি কৰে, লগে লগে তাৰ বিপক্ষে, তাৰ সপক্ষে নহয়, বিপক্ষে মাত মাতাৰ কাৰণে, দুৰ্নীতি দূৰ কৰাৰ কাৰণে। আৰু যদি এনেকুৱা কোনো অভিযোগ কোনো নাগৰিকে দিছে, কোনো ব্যক্তিয়ে দিছে, লগে লগে কি কৰিব লাগিব? অনুসন্ধান কৰিব লাগিব। কাৰিকৰী বিষয়ৰ সৈতে জড়িত তদন্তৰ CBIক সহায় কৰা আৰু দিল্লীৰ সম্পত্তিৰ মূল্যায়ন, তাৰমানে ইভালুৱেশ্যন অফ প্ৰপাৰ্টিজ ইন দিল্লীত তাতে প্ৰপাৰ্টি কাৰ কিমান আছে, কি এইবিলাক গোটেই মূল্যায়ন কৰা হয়। আৰু কাৰিকৰী বিষয় যিবিলাক কাৰিকৰী মানে এছিষ্টেণ্ট টু দ্য CBI টু ইনভেষ্টিগেট ইনভলভিং টেকনিকেল মেটাৰ। কিছুমান টেকনিকেল মেটাৰ থাকে, কাৰিকৰী বিষয় থাকে, তাতে কি কৰা হয়, আমাৰ CBIক ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰাৰ কাৰণে সহায় কৰে। CBI তোমালোকে জানা, চেণ্ট্ৰেল ব্যুৰ অফ ইনভেষ্টিগেশ্যন। তাক কোনে সহায় কৰে? আমাৰ চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যনে। আৰু সতৰ্কতাৰ ক্ষেত্ৰত আয়োগ আৰু মুখ্য সতৰ্কতা বিষয়াসকলক সহায় কৰা, কাৰিকৰী বিষয়াসকলক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা। বিভাগীয় অনুসন্ধানৰ বাবে আয়ুক্তসকলৰ CDI সন্দৰ্ভত, তাতে আছে সঞ্চালক পদৰ 11টা, ডেপুটি পদত 3টা পদৰ সৈতে এনে 14টা পদ সচিব। অনুসন্ধান কৰাৰ বাবে অনুসন্ধান বিষয়া হিচাপে CDIয়ে যি কাম কৰে, ৰাজহুৱা কৰ্মচাৰীসকলৰ বিৰুদ্ধে বিভাগীয় প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰা হয়।
এপইণ্টমেণ্ট মানে সাক্ষাৎকাৰ কেনেকৈ সেই চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যন হা কেন্দ্ৰীয় যিটো সতৰ্কতা আয়োগ আছে তাৰ মানুহবিলাকক বা তাৰ যিবিলাক ব্যক্তি আছে যিবিলাক মানুহক এপইণ্ট দিব কেনেকৈ এপইণ্টমেণ্ট দিব সেই মানুহবিলাকক কেনেকৈ তাতে চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যনত এংগেজ কৰিব কেন্দ্ৰীয় সতৰ্কতা আয়ুক্ত আৰু ভিজিলেন্স আয়ুক্ত হ'ব ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে গঠিত এখন সমিতিৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি নিযুক্তি কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী অধ্যক্ষ থাকে গৃহমন্ত্ৰী সদস্য থাকে আৰু জনসাধাৰণৰ সদনৰ বিৰোধী দলৰ নেতা থাকে তো তেওঁলোকক লৈ কেতিয়াবা পৰীক্ষাত আহিব পাৰে চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যনৰ চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যনৰ কোন কেনেকৈ তাৰ ব্যক্তিসকলক নিযুক্তি দিয়া হয় আৰু কোন তাৰ মেম্বাৰ হয় তেতিয়া তোমালোকে পৰীক্ষাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল লিখিব লাগিব যে কেন্দ্ৰীয় সতৰ্কতা আয়োগ বা আয়ুক্ত আৰু ভিজিলেন্স আয়ুক্ত হ'ব ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে গঠিত এখন সমিতিৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে গঠন কৰি দিব এখন সমিতি আৰু সেই সমিতিত কোনে তাৰ মেম্বাৰ হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী গৃহমন্ত্ৰী আৰু বিৰোধী দলৰ নেতা তেওঁলোকে মিলি এজন ব্যক্তিক চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যনৰ সঞ্চালক বা আয়ুক্ত আৰু ভিজিলেন্স আয়ুক্ত হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হয় কমিশনাৰ এণ্ড এছিষ্টেণ্ট কমিশনাৰ ৰোলছ এতিয়া যদি আমি ৰোলছ পঢ়োঁ কি ভূমিকা চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যনে পালন কৰে চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যনে সম্পূৰ্ণৰূপে CVC সম্পূৰ্ণৰূপে এটা অনুসন্ধানকাৰী সংস্থা নহয় একমাত্ৰ অনুসন্ধান কঢ়িয়াই অনা হৈছে CVC is not an investigation agency totally the only investigation carried out by it is examining civil work of government CVC সম্পূৰ্ণৰূপে এটা অনুসন্ধানকাৰী সংস্থা নহয় একমাত্ৰ অনুসন্ধান কঢ়িয়াই অনা হৈছে আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা চৰকাৰৰ অসামৰিক কামবোৰ পৰীক্ষা কৰা হয় by the CVCS it is the government the government see how to tackle how to handle the corruption CVC সম্পূৰ্ণৰূপে এটা অনুসন্ধানকাৰী সংস্থা নহয় একমাত্ৰ অনুসন্ধান কঢ়িয়াই অনা হৈছে ইয়াৰ দ্বাৰা চৰকাৰৰ অসামৰিক কামবোৰ পৰীক্ষা কৰা হৈছে আৰু CVCয়ে দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত চৰকাৰী বিষয়াসকলৰ এখন তালিকাও প্ৰস্তুত কৰি আহিছে আৰু চৰকাৰৰ CVCয়ে চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যনে কি কৰে কোন বিষয়া দুৰ্নীতি কৰে কোন বিষয়া কৰাপশ্যনৰ লগত জড়িত তেওঁলোকৰ তেওঁলোকৰ তালিকা লিষ্ট বনায় আৰু যিটো শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা লোৱাৰ পৰামৰ্শ দিয়ে আৰু যদি ধৰা পৰিছে যদি কোনো বিষয়া কি কৰিছে দুৰ্নীতি কৰিছে সেই বিষয়াসকলক কি কৰা হয় শাস্তিমূলক পৰামৰ্শ দিয়া শাস্তিমূলক ব্যৱস্থাও দিয়ে আৰু অৱশ্যে চৰকাৰৰ অনুমতি বা দুৰ্নীতি তদন্তৰ বাবে চৰকাৰী বিষয়াসকলৰ বিৰুদ্ধে আগবাঢ়িব লাগিব CVCয়ে গোচৰ এখনৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰে য'ত অনুমতি এতিয়া বাকী আছে যাৰ কিছুমান এবছৰলৈ অধিক পুৰণি আৰু প্ৰত্যেক বছৰ CVCয়ে চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যনে এখন লিষ্ট বনায় তালিকা বনায় য'ত কোন বিষয়াসকলে দুৰ্নীতি কৰিছে বা মাচুল লৈছে বা দুৰ্নীতিৰ লগত জড়িত কামত নিযুক্ত হৈ আছে 1994 চনৰ অধ্যাদেশত CVCয়ে এক আইনী মৰ্যাদা প্ৰদান কৰে দিল্লী বিশেষ আৰক্ষীৰ কাম কাজৰ ওপৰত অতিৰিক্ত প্ৰৱণতা আয়োগৰ ক্ষমতা প্ৰতিষ্ঠা আৰু তাৰ লগতে কি কৰিলে যে 1998ত এখন অধ্যাদেশ CVCক আইন মৰ্যাদা প্ৰদান কৰে আৰু দিল্লীত বিশেষভাৱে আৰক্ষীৰ যিবিলাক কাম কাজৰ ওপৰত আছে তাৰ ওপৰত
চোৱা চিতা হয়। তোমালোকে সকলোৱে জানে দিল্লী হ'ল ইণ্ডিয়াৰ কেপিটেল আৰু কেপিটেলৰ কাম কাজবিলাক খুব ভালকৈ চাব লাগে। সেইকাৰণে তাৰ পৰাই গোটেই ভাৰতবৰ্ষখনৰ কাম কাজ চলি থাকে। ইয়াৰ মূল লক্ষ্য হৈছে অনুসন্ধান অগ্ৰগতি পৰ্যালোচনা কৰা, দুৰ্নীতি প্ৰতিৰোধ আইনৰ অধীনত কথিত অপৰাধৰ সৈতে সম্পৰ্কিত 1988 দিল্লী বিশেষ আৰক্ষীৰ দ্বাৰা পৰিচালিত 2004 চনত ভাৰত চৰকাৰৰ দ্বাৰা CBC কৰ্তৃত্ব প্ৰদান কৰা হৈছিল। যিকোনো অভিযোগৰ ওপৰত প্ৰকাশৰ বাবে লিখিত অভিযোগ প্ৰাপ্ত কৰিবলৈ মনোনীত সংস্থা, দুৰ্নীতি বা পদৰ অপব্যৱহাৰ, ইয়াৰ দ্বাৰা উপযুক্ত পদক্ষেপৰ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছিল। ইয়াৰ প্ৰতিবেদন ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ওচৰত উপস্থাপন কৰে। যদি তাৰপিছত আমি ৰিমুভেল পঢ়িম। CBC কেৱল ৰাষ্ট্ৰপতিৰ আবেদনৰ দ্বাৰাহে তেওঁৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা আঁতৰাব পাৰে। CBC মানে চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যনাৰক কোনে আঁতৰাব পাৰে? অকল ৰাষ্ট্ৰপতিৰে সেইটো পাৱাৰ আছে। ৰাষ্ট্ৰপতি যদি দেখিছে তেওঁ ভাল কাম কৰা নাই, কিবা তেওঁ নিজেই দুৰ্নীতি কৰিছে, দুৰ্নীতিৰ লগত জড়িত হৈ আছে, তেতিয়া ৰাষ্ট্ৰপতি তেওঁক আঁতৰাই দিব পাৰে। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ পিছত প্ৰমাণিত দুৰ্ব্যৱহাৰ বা অক্ষমতাৰ ভিত্তিত ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ইয়াক উল্লেখ কৰা এক প্ৰসংগ অনুসন্ধানৰ পিছত প্ৰতিবেদন দিছে যে CBC যিহেতু কেছটো হ'ব পাৰে, আঁতৰাব লাগিব। ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে CBCয়ে নিলম্বন কৰিব পাৰে। কাৰ্যালয়ৰ পৰা VC বা যদি প্ৰয়োজন হয় তেন্তে কাৰ্যালয়ত উপস্থিত থাকিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে। অনুসন্ধানৰ সময়ত ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে আদেশ অনুসৰি CBC আৰু যিকোনো কাৰ্যালয়ৰ পৰা আঁতৰিব পাৰে। তো CBC যদি কেনেকৈ CBC বা যোন চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যনাৰ থাকে VC, তেওঁ কেনেকৈ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে আঁতৰাব পাৰে? তেওঁক ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে যিকোনো সময়ত আঁতৰাই দিব পাৰে। তেওঁ যদি নিজে দুৰ্নীতিৰ লগত জড়িত হৈ থাকে, দুৰ্নীতিৰ সহায় কৰে, দুৰ্নীতিৰ যিবিলাক মানুহে দুৰ্নীতি কৰিছে তেওঁলোকক যদি ধৰা পেলাইছে আৰু তেওঁলোকৰ পৰা যদি পইচা লৈ যদি এৰি দিয়ে, তেতিয়াই কি কৰা হ'ব? দুৰ্নীতি তেতিয়া ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যনাৰক তাৰ নিজৰ পদৰ পৰা গুচাই দিব পাৰে আৰু অনুসন্ধানৰ পিছত VC আৰু যিহেতু কেছটো হ'ব পাৰে আঁতৰাব লাগিব, ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে CBCক নিলম্বন কৰিব পাৰে। কিন্তু প্ৰয়োজন হ'লে যদি এনকুৱাৰী চলি থাকিলে তেওঁক কাৰ্যালয়ত আহিব দিব লাগিব আৰু কিহৰ কাৰণে কাৰ্যালয়ত আনি তেওঁক অনুসন্ধান কৰাব আৰু ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে আদেশ অনুসৰি তেওঁক অকল আঁতৰাব পাৰে। তাতে কিছুমান কাৰণ আছে। কি কাৰণত চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যনাৰক আঁতৰাব পাৰে? দেৱালীয়া বুলি বিবেচিত কৰা, ইজ এডজাষ্টেড টু ইনচলভেণ্ট অৰ। দেৱালীয়া মানে তেওঁৰ যদি একাউণ্টত একো পইচা পাতি নাথাকে, এটা অপৰাধৰ বাবে দোষী সাব্যস্ত কৰা হৈছে যিটো কেন্দ্ৰীয় মতে চৰকাৰৰ নৈতিক স্খলন অন্তৰ্ভুক্ত। I has been convicted of an offence which in the opinion of the central government involve moral turpitude, মানে নৈতিক যদি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ভাবিছে যে তেওঁ নৈতিক দায়িত্ব পালন কৰা নাই, নৈতিক দায়িত্ব পালন কৰাতকৈ দূৰত আছে আৰু তেওঁ অপৰাধ কৰিছে, তেওঁ দোষী, তেতিয়া কি কৰা হ'ব? তেওঁক চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যনাৰৰ পৰা আঁতৰাই দিয়া হ'ব। তেওঁৰ কাৰ্যালয়ত বাহিৰৰ যিকোনো বেতনপ্ৰাপ্ত চাকৰিত জড়িত থাকে তেওঁৰ কাৰ্যালয়ৰ কৰ্তব্যত। যদি চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স অফিচাৰে তাতেও কাম কৰি আছে, চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যনত, আৰু তাৰ বাহিৰেও যদি বেলেগতো কাম কৰি আছে, বেলেগতো যদি কাম কৰিছে বাৰু তাৰ পৰা পইচা লৈছে, অৰ্থ লৈছে, তেতিয়া কি কৰা হ'ব? তেওঁক
নিলম্বন কৰি দিয়া হ'ব। ৰাষ্ট্ৰপতিৰ মতে কাৰণত কাৰ্যকালত থাকিবলৈ অযোগ্য বা মন বা শৰীৰৰ দুৰ্বলতা। ৰাষ্ট্ৰপতি যিকোনো কাৰণত যদি মানুহজন যদি আনফিট হয় আৰু যদি বাই এনি ৰিজন যদি এফাৰ্মেটিভ অফ মাইণ্ড আৰু বডি হয়, যে মানুহজন যদি শৰীৰৰ পৰা দুৰ্বল হৈ যায় বা অযোগ্য হয় বা মানসিকভাৱে যদি বিকাৰগ্ৰস্ত হৈ যায়, ৰাষ্ট্ৰপতি তেওঁক কি কৰি দিব পাৰে? নিলম্বন কৰি দিব পাৰে। এনে বিত্তীয় বা অন্যান্য সূত্ৰ প্ৰাপ্ত কৰিছে, যিহেতু বিৰোধীভাৱে প্ৰভাৱিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আৰু যিবিলাক মানে আমাৰ বিত্তীয় বা অন্যান্য যিবিলাক সুদ বা প্ৰাপ্ত আছে, সেইখিনি বিৰোধীভাৱে প্ৰভাৱিত কৰিব লাগে। তেওঁ তাইৰ কাম আৰু CVC আৰু VC হিচাপে ল'ব লাগিব। লিমিটেশ্যন ই কেৱল এটা পৰামৰ্শদাতা সংস্থা। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিভাগসমূহে হ'ব পাৰে বা কৰিব পাৰে। এইটো কি কৰে? চেন্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যনে অকল পৰামৰ্শই দিব পাৰে তাৰ বাহিৰে একো কাম কৰিব নোৱাৰে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিভাগসমূহে হ'ব পাৰে বা কৰিব পাৰে। ইয়াৰ পৰামৰ্শৰ বাবে পৰিশোধ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। পৰামৰ্শ যিবিলাক থাকে এইবিলাক কি কৰিব প্ৰয়োজন নাই, পৰিশোধ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। অভিযোগৰ সংখ্যা পূৰণ কৰাৰ বাবে ইয়াৰ পৰ্যাপ্ত সম্পদ নাই, যিটো ইয়াৰ প্ৰাপ্ত কৰে। চাৰিওফালৰ পৰা সীমিত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ শক্তিৰ সৈতে এটা সৰু ছেটআপ আৰু তাৰ লিমিটেশ্যন যদি আমি ভাবোঁ যে কিবা এটা পৰামৰ্শদাতা সংস্থা আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিভাগসমূহে হ'ব পাৰে বা কৰিবও পাৰে। ইয়াৰ পৰামৰ্শৰ বাবে পৰিশোধ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিভাগৰ যিবিলাক মানুহ আছে তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে? দুৰ্নীতি শাখাত বা আমাৰ যিটো চেন্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যন আছে, কেন্দ্ৰীয় যিটো আমাৰ অপৰাধমূলক সংস্থা আছে, সেই সংস্থাত পৰামৰ্শৰ বাবে কাম কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত অভিযোগৰ সংখ্যা পূৰণ কৰাৰ বাবে ইয়াৰ পৰ্যাপ্ত সম্পদ নাই, যিটো সি প্ৰাপ্ত কৰে, যিটো সি চাৰিওফালে সীমিত চৰকাৰী শক্তিৰ সৈতে এটা অতি সুন্দৰ মানে সৰু ছেটআপ কৰি তুলিছে। আৰু অভিযোগৰ সংখ্যা পূৰণ কৰাৰ বাবে ইয়াৰ পৰ্যাপ্ত সম্পদ নাই। আৰু খুব সৰু এটা সংস্থা, যিবিলাক কৰ্মচাৰীয়ে কাম কৰি আছে তাৰে পৰা কৰ্মচাৰী নিযুক্তি দিয়া হয়, চৰকাৰী কৰ্মচাৰী নিযুক্তি দিয়া হয়। ইয়াতে কোৱা হৈছে 1500তকৈ অধিক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ আলোকচিত কৰিব লাগে। নিজাববীয়াকৈ CBI বা ইয়াৰ কোনো বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিব নোৱাৰে। কি কৰিব নোৱাৰে? চেন্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যনে নিজাববীয়াকৈ কোনো বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে অনুসন্ধান কৰিব নোৱাৰে। যুটীয়া সচিবৰ স্তৰ আৰু তাৰ ওপৰৰ স্তৰ সংশ্লিষ্ট বিভাগে দিব লাগিব ইয়াৰ বাবে অনুমতি। কোনে অনুমতি দিব লাগিব? যুটীয়া এছিষ্টেণ্ট কমিশ্যনাৰ আৰু তাৰ ওপৰৰ স্তৰতো এক্সিকিউটিভ এছিষ্টেণ্ট, তাৰ ওপৰতো হ'ল এক্সিকিউটিভ এছিষ্টেণ্ট অফিচাৰ। আৰু ইয়াৰ অপৰাধমূলক গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰাৰ ক্ষমতা নাই। কেৱল ইয়াৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিব পাৰে। চেন্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যনে কেতিয়াও কাৰো কৰাপশ্যন ৰিলেটেড বস্তুবিলাক কি কৰে নকৰে, এণ্ট্ৰি নকৰে। সেইকাৰণে নকৰে, ই অপৰাধ গোচৰ পঞ্জীয়ন ক্ষমতা তেওঁলোকৰ নাই। সি কেৱল ইয়াৰ সৈতেহে মোকাবিলা কৰিব পাৰে। যে চৰকাৰৰ যিটো আমাৰ আছে অপৰাধমূলক শাখা আছে, তাতে কিমান অপৰাধ হৈছে, তাতে কিমান দুৰ্নীতি হৈছে, সেইখিনি কোনে চাব পাৰিব? চেন্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যনে চাব পাৰে। CVCS নিযুক্তি পৰোক্ষভাৱে কেন্দ্ৰীয় নিয়ন্ত্ৰণত আছে। চৰকাৰ যদিও বিৰোধী দলৰ নেতা এজন CVC আৰু এজন VC বাছনি কৰিবলৈ
সমিতিৰ সদস্য থাকে। তাৰ মানে কি বুলি কৈছে যে CBCৰ নিযুক্তি বা পৰোক্ষভাৱে কেন্দ্ৰীয় নিয়ন্ত্ৰণ আছে। চৰকাৰ যদিও বিৰোধী দলৰ নেতা এজন CBCA বা VC বাছনি কৰিবলৈ সমিতিৰ সদস্য থাকে। ওপৰৰ পৰা এনে লাগে যে CBC আশা কৰা অনুসৰি স্বতন্ত্ৰ আৰু স্বায়ত্তশাসিত প্ৰতিষ্ঠান নহয়। আমি যিবিলাক এতিয়া লিমিটেশ্যন দেখিছোঁ, এই লিমিটেশ্যনখিনি দেখাৰ পিছত মনত নহয় যে এইটো এটা স্বতন্ত্ৰ আৰু স্বায়ত্তশাসিত প্ৰতিষ্ঠান বুলি আমি ভাবিব পাৰোঁ যে CBCয়ে শাখা য'ত স্বতন্ত্ৰ বা স্বায়ত্তশাসিত প্ৰতিষ্ঠান বুলি ভাবিব নোৱাৰোঁ। তাৰপিছত ইনিচিয়েটিভ কি ইনিচিয়েটিভ লৈছে? CBCSৰ দ্বাৰা নিম্নলিখিত পদক্ষেপ লোৱা হৈছে, যেনেকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্নীতি বিৰোধী ৰণনীতি। ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্নীতি বিৰোধী ৰণনীতি লোৱা হৈছে যে ৰাষ্ট্ৰত কি কৰা হ'ব, দুৰ্নীতি দূৰ কৰা হ'ব। দুৰ্নীতি প্ৰতিৰোধৰ বাবে প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰ, কেনেকৈ আমি দুৰ্নীতি চায়েন্স টেকন'লজি ব্যৱহাৰ কৰি দূৰ কৰিব পাৰোঁ। ৰাজহুৱা ক্ৰয়ত অখণ্ডতা। ৰাজহুৱা ক্ৰয়ত মানে ৰাজহুৱা যিবিলাক বিক্ৰী হয় তাতে কেনেকৈ কৰাপশ্যন হয় সেইখিনি দূৰ কৰা বা দুৰ্নীতি হয় সেইখিনি দূৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰা হয়। সজাগতা অভিযান, এণ্টি কৰাপশ্যন কেম্পেইন। তোমালোকে জানা স্কুলত, কলেজত, বিদ্যালয়ত বা চবতে কেইদিনমান আগত, পূজাৰ আগত কি কৰা হৈছে, এণ্টি কৰাপশ্যন কেম্পেইন। এণ্টি কৰাপশ্যন যিটো সজাগতা, সমাজৰ সকলো মানুহক কি কৰা হয়, সজাগ কৰাৰ কাৰণে ইয়াৰ অভিযান কৰা হয়। তাৰপিছত হুইচেল ব্লোবাৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হয়। আৰু সতৰ্কতাৰ মানদণ্ড উন্নত কৰা। কেনেকৈ আমি সতৰ্কতাৰ মানদণ্ড উন্নতি কৰিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে কাম কৰে কোনে, চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যনে। আৰু আয়োগৰ কামৰ কম্পিউটাৰাইজেশ্যন কৰা হয়। গোটেই বস্তুবিলাক ডাটাবিলাক কম্পিউটাৰত এণ্ট্ৰি কৰা হয়। যিহেতু তোমালোকে জানা এতিয়া ছায়েন্স আৰু টেকন'লজিৰ সময়, ছায়েন্স আৰু টেকন'লজিত কি কৰা হয়, চব ডাটাবোৰ কম্পিউটাৰাইজ কৰা হয়। আৰু সেইকাৰণে কম্পিউটাৰাইজ কৰা হয় যে কম্পিউটাৰত মানে সেইখিনি বস্তু ভালকৈ থাকিব আৰু যাতে কোনো লৰচৰ নহ'ব বুলি। আধুনিক প্ৰতিৰোধমূলক সতৰ্কতাৰ ফ্ৰেমৱৰ্ক। তাৰপিছত আমাৰ কি যিবিলাক আধুনিক মডাৰ্ণ কিছুমান সংস্থা বনাই দিয়ে। সেই সংস্থাই য'ত কি কৰিব পাৰি, মানুহে আধুনিকভাৱে সতৰ্কতা হ'ব পাৰিব যে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হ'ব লাগিব যে চুৰি কৰিব নালাগে বুলি বা দুৰ্নীতি কৰিব নালাগে বুলি। আন্তৰ্জাতিক সহযোগিতা। দুৰ্নীতি অকল ভাৰতবৰ্ষৰ হয় এইটো মিছা কথা। পৃথিৱীৰ সকলো দেশতে দুৰ্নীতি হয়, কিন্তু কম বেছি পৰিমাণে দুৰ্নীতি হৈ থাকে। তো ভাৰত চৰকাৰে আন্তৰ্জাতিক কিছুমান ক্ষেত্ৰ আছে, আন্তৰ্জাতিক ক্ষেত্ৰত যাতে দুৰ্নীতি নহয়, আন্তৰ্জাতিক ক্ষেত্ৰত যাতে দুৰ্নীতি সহযোগিতা ভাৰতবৰ্ষ নকৰে, তাৰ বাবেও এই সংস্থাই কাম কৰে। পদক্ষেপসমূহ নিম্নলিখিত পদক্ষেপসমূহ CBC দ্বাৰা লোৱা হৈছে। CBC চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যনৰ দ্বাৰা এইখিনি কাম লোৱা হৈছে। কি কাম কৰিব লাগিব? ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্নীতি নীতি বিৰুদ্ধে ৰণনীতি। ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্নীতি বিৰোধী ৰণনীতি মানে ৰাষ্ট্ৰই কি কৰিব লাগিব, চৰকাৰে কেনেকৈ আমি দুৰ্নীতি আঁতৰাব পাৰোঁ, ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা কেনেকৈ দুৰ্নীতি আঁতৰাব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে কি বিভিন্ন পলিচি বা বিভিন্ন ষ্ট্ৰেটেজি ল'ব লাগিব। দুৰ্নীতি প্ৰতিৰোধৰ বাবে প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰ। কি প্ৰযুক্তি ল'ব লাগিব? আজিকালি তোমালোকে জানা ছায়েন্স আৰু টেকন'লজিৰ সময়। মই সেইটো নকওঁ যে ছায়েন্স আৰু টেকন'লজি বেয়া বুলি। ছায়েন্স আৰু টেকন'লজি যদিও চবে ভাল বুলি নকয়, কিন্তু প্ৰত্যেক মানুহে ছায়েন্স আৰু টেকন'লজি জানিব লাগে। কিহৰ কাৰণে? এই দুৰ্নীতি বা কোনো ধৰণে বেয়া কাম হৈছে তেতিয়া এটলিষ্ট পুলিচত জনাব পাৰিব বা যিকোনো পুলিচত জনাব পাৰিব বা মহিলা সমিতিত জনাব পাৰিব। তাৰপিছত ৰাজহুৱা ক্ৰয়ত অখণ্ডতা। যিবিলাক ৰাজহুৱা ক্ৰয় হয়, পাব্লিক যিবিলাক পাৰ্চেছ হয়, তাতে দুৰ্নীতি নহয় নেকি, তাৰ কাৰণে চাব লাগিব।
তাৰপিছত সজাগতা অভিযান, যিটো মই কৈছোঁ, দুৰ্নীতি দূৰ কৰাৰ কাৰণে কেনেকৈ দুৰ্নীতি আমি কৰাপশ্যন দূৰ কৰিব পাৰোঁ। স্কুল, কলেজ বা বিদ্যালয় যিকোনো ঠাইত, যিকোনো অফিচত কি কৰিব লাগিব, কেম্পেইন কৰিব লাগিব। কি কেম্পেইন কৰিব লাগিব? দুৰ্নীতি দূৰ কৰাৰ কাৰণে। দেন হুইচেল ব্লৱাৰৰ বাবে ব্যৱস্থা। হুইচেল ব্লৱাৰৰ বাবে ব্যৱস্থা বুলি কোৱা হৈছে যে তাৰপিছত সতৰ্কতা কামত মানদণ্ড উন্নত কৰা। যিবিলাক কাম কি হয় যে চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যনে নতুন নতুন কাম শিকি থাকে, নতুন নতুন কাম আমাৰ যিবিলাক উন্নত ৰাষ্ট্ৰ আছে তেওঁলোকে কেনেকৈ এই কৰাপশ্যনটো দূৰ কৰে তাতে গৈ ট্ৰেইনিং লৈ আহে। তাৰপিছত আয়োগৰ কামৰ কম্পিউটাৰাইজেশ্যন, আধুনিক প্ৰতিৰোধমূলক সতৰ্কতা ফ্ৰেমৱৰ্ক আৰু আন্তৰ্জাতিক সচেতনতা, এইসমূহ কৰিবলৈ চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যনে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে এই পদক্ষেপসমূহ ভালকৈ পঢ়িবা। চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যনৰ প্ৰধান কামসমূহ। তাৰপিছত কেন্দ্ৰীয় সতৰ্কতা আয়োগৰ দ্বাৰা পৰিচালিত সতৰ্কতা সজাগতা সপ্তাহ, তাৰপিছত ভিজিলেন্স সজাগতা সপ্তাহ প্ৰতি বছৰ অক্টোবৰৰ শেষ সপ্তাহৰ উদযাপন কৰা হয়। আৰু উচ্চ সততাৰ ব্যক্তি চৰ্দাৰ বল্লভভাই পাটেলৰ জন্মদিনৰ দিনাই মিলিত হয়। আৰু বিভাগ আৰু সংগঠনত তেওঁলোকৰ সংগঠন বা বিভাগৰ ভিতৰত আৰু বাহিৰৰ বিষয়বস্তুৰ প্ৰকাশনী কাৰ্যকলাপ আৰু সংগঠন বা বিভাগৰ ভিতৰত এই সংস্থাই কাম কৰে। চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যনে ক'ত ক'ত কাম কৰে? যিবিলাক আমাৰ কি আছে, সতৰ্কতা আয়োগ আছে, যিবিলাক আয়োগ আছে, যিবিলাক অফিচ আছে, সেই অফিচসমূহ, চৰকাৰী অফিচসমূহত গৈ তাতে বিহুৰ সময়ত বা যিকোনো সময়ত গৈ সজাগতা কেম্পেইন কৰে যে কৰাপশ্যন বা দুৰ্নীতি কৰিব নালাগে। আৰু চৰ্দাৰ বল্লভভাই পাটেলৰ নাম শুনিছে তোমালোকে, তেওঁ এজন মহান ব্যক্তি আছিল। তেওঁৰ জন্মদিনাই কি কৰা হৈছে? তেওঁৰ জন্মদিনাই আলোচনা কৰা হৈছে যে এই দুৰ্নীতি নিবাৰক দিনটো তেওঁৰ নামত উৎসৰ্গ কৰি দিয়া হ'ব। আৰু কেন্দ্ৰীয় সতৰ্কতা আয়োগৰ দ্বাৰা চালিত আৰু সজাগতা সপ্তাহ প্ৰতি বছৰে অক্টোবৰৰ শেষত সপ্তাহত উদযাপন কৰা হয়। অক্টোবৰ মাহৰ শেষত প্ৰত্যেক বছৰ 24, 23, 22 কোনো বুলি কথা নাই, প্ৰত্যেক বছৰে কি কৰিব লাগিব? আমাৰ অক্টোবৰ মাহত শেষৰ ফালে চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যনে এণ্টি কৰাপশ্যন ডে পাতিব। আৰু তাতে আমি সকলোৱে কি কৰিব লাগে? আমি অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগে। চৰ্দাৰ বল্লভভাই পাটেলৰ জন্মদিনৰ সৈতে এজন উচ্চ সবতাৰ ব্যক্তি CVC সকলো বিভাগ আৰু সংগঠনৰ প্ৰাথমিক কাৰ্যপাল কৰিবলৈ অৱগত কৰে আৰু তেওঁলোকৰ সংগঠনৰ বিভাগ আৰু প্ৰস্তাৱৰ ভিতৰত আৰু বাহিৰত দিশসমূহ চায়। এইখিনি হ'ল চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যনৰ কাম। এতিয়া আমি, যদিও মই শ্লাইডত লিখা নাই, চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যন কেনেকৈ তাৰ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল এইখিনি আকৌ পঢ়াই দিম। চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যনৰ আমি এতিয়া আকৌ পঢ়িম যে তাৰ কি কি কাম হৈছে আৰু তাৰ কিছুমান ভাৰতবৰ্ষত যদি আমি চাওঁ চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যনৰ কিয় প্ৰয়োজন হৈছে। ভাৰতবৰ্ষ তোমালোকে সকলো জানা ব্ৰিটিছৰ অধীনত আছিল। আৰু ব্ৰিটিছৰ অধীনত যেতিয়াৰ পৰা আছিল তেতিয়াৰ পৰাই কি হৈছে, যিটো কৰাপশ্যন, ব্ৰিটিছেই ভাৰতবৰ্ষত কি কৰিছে? দুৰ্নীতিটো আৰম্ভ কৰিছে। সেইকাৰণে দুৰ্নীতি ব্ৰিটিছে কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিছে মই এতিয়া আজি পঢ়াবলৈ যাম তোমালোকে। ব্ৰিটিছ কেতিয়া ভাৰতত আহিছে? ব্ৰিটিছ ভাৰতত অহা বহুত দিন হৈছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্ৰথম ভাৰতত আহিছে, তাৰপিছতে কি ব্ৰিটিছসমূহ ভাৰতত আহিছে। আৰু ব্ৰিটিছসমূহ ভাৰতত অহাৰ লগে লগে তেওঁলোকে কি কৰিলে যে তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিলে কি আমাৰ যে সেই কৰিব লাগিব। ব্ৰিটিছসকল ভাৰতত অহাৰ লগে লগে এইটো হ'ল যে এইটো আৰম্ভ হৈ গ'ল যে চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যনৰ যিখিনি কাম, সেইখিনি কাম অলপ
বেছি আৰম্ভ হ'ল এইটো কাৰণে হৈছে যে ব্ৰিটিছসকলে ব্ৰিটিছসকলে কি কৰিলে যে ভাৰতত যিটো আমাৰ চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যনৰ কাৰ্য আছে কাৰ্যত প্ৰথমত ব্ৰিটিছসকলে আৰম্ভ সেইকাৰণে কৰিলে ব্ৰিটিছসকলৰ সদায় মানে ভাৰতীয়সকলক ভাৰতীয়সকলক মানে দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ মানুহ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিল আৰু যিহেতু দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ মানুহ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিল ভাৰতীয়সকলক তেওঁলোকে কি কৰিছিল সদায় ভাৰতীয় নাগৰিকসকলক মানে বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছিল আৰু যিবিলাক মানে ভাৰতীয় নাগৰিকসকল যোগ্য আছিল তেওঁলোকৰ কোনো পদতে চাকৰি দিয়া নাছিলে আৰু যাৰ ফলত কি হৈছে কোনো পদত যিহেতু চাকৰি দিয়া নাছিলে ব্ৰিটিছে নিজৰ পচন্দ অনুসৰি নিজৰ পচন্দৰ মানুহবিলাকক চাকৰি নিযুক্তি দিছিল আৰু আৰু সেই ফলত ভাৰতীয়সকল বঞ্চিত হৈছিল আৰু সেই বঞ্চনাৰ ফলতে আমি ক'ব পাৰোঁ যে ভাৰতবৰ্ষত দুৰ্নীতি আৰম্ভ হৈছে দুৰ্নীতি এদিনত কোনো ৰাষ্ট্ৰত আৰম্ভ নহয় এতিয়া ভাৰতবৰ্ষ এখন এনেকুৱা ৰাষ্ট্ৰ হৈছে য'ত মানে কোৱা হয় যে বেছি সংখ্যক মানুহে কি দুৰ্নীতিৰ লগত জড়িত কামসমূহ কৰে কিন্তু এতিয়া যিটো হৈছে এইটো ব্ৰিটিছে আৰম্ভ কৰি গৈছিল ভাৰতত আৰু ব্ৰিটিছসকলে সদায় যদিও কম্পিটিটিভ এক্সাম ৰাখি পাতিছিল যে কম্পিটিটিভ এক্সাম হ'ব আমাৰ যোনে যোগ্য প্ৰাৰ্থী তেওঁৱে চাকৰি পাব পাতাৰ উপৰিও কি কৰিছিল যোনে যোগ্য তেওঁলোকক চাকৰি দিয়া নাছিলে কিয় তেওঁলোকৰ মটিভেই নাছিল কেতিয়াও যে এজন ভাৰতীয় মানুহক চাকৰি দিয়াটো আৰু যাৰ ফলত কি হৈছে ব্ৰিটিছসকলে এইখিনি আৰম্ভ কৰি গৈছিল আৰু ব্ৰিটিছ যোৱাৰ পিছত 1947 ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ লগে লগে 1950 আমাৰ কি হ'ল সংবিধান আহিল সংবিধান অহাৰ লগে লগে আমি প্ৰত্যেকে এজন স্বাধীন ভাৰতৰ নাগৰিক হ'লোঁ আৰু সেই স্বাধীন ভাৰতৰ নাগৰিক হোৱাৰ প্ৰথম কাৰণটোৱে হৈছে স্বাধীন ভাৰতৰ নাগৰিক হোৱাৰ প্ৰথম মানে যিটো কাম বুলি কোৱা হয় তাৰে প্ৰধান কাম হৈছিল যে আমি কেনেকৈ ভাৰতবৰ্ষত দুৰ্নীতি দূৰ কৰিম ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা আমি দুৰ্নীতি আঁতৰাব পাৰিম ভাৰতীয় নাগৰিকসকলক দুৰ্নীতিৰ পৰা মুক্ত কৰিম আৰু তোমালোকে দেখিছা দুৰ্নীতি আমাৰ তেজতে এনেকৈ বিয়পি গৈছে যে সৰু সৰু কাম কৰিব গ'লে অফিচত যোৱা স্কুলত যোৱা বিদ্যালয়ত যোৱা য'তে যোৱা দুৰ্নীতি মানুহে কিবা এটা তুমি দিয়া তেতিয়াই তোমাক কামটো কৰি দিব সেইটোকে কি বুলি কোৱা হয় কৰাপশ্যন বা দুৰ্নীতি বুলি কোৱা হয় যদি তুমি অফিচত ফাইল এখনত কাম কৰিব যোৱা যে এইটো ফাইল মোৰ ঠিক কৰি দিয়ক এনেকুৱা হৈছে তেতিয়া কৰ্মচাৰী কি কৰিব এদিন কৰিব দুদিন নকৰিব 3 দিনৰ দিনা ক'ব আপুনি নেক্সট দিনা আহক এনেকৈ কৰি যেতিয়া পইচা মানুহে দি দিয়ে তেতিয়া লগে লগে কামটো হৈ যায় সেইটোৱে কি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো দুৰ্নীতি আৰম্ভৰ প্ৰধান কাৰ্য আৰু এই দুৰ্নীতি হোৱাৰ প্ৰধান কাৰণ হোৱাৰ ফলতে এতিয়া আমি সকলোৱে 21st চেঞ্চুৰীত বসবাস কৰি আছোঁ আধুনিক ভাৰতবৰ্ষতো কি হৈছে মানুহবিলাকে আৰু বেছি কৰি দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত হৈছে বা দুৰ্নীতি বা কৰাপশ্যন বা দুৰ্নীতিৰ কামত লিপ্ত হৈছে CVCৰ তাৰপিছত সেইকাৰণে ভাৰত চৰকাৰে সেই দুৰ্নীতি আয়োগটো গঠন কৰিছে দুৰ্নীতি আয়োগটো গঠন কৰাৰ কাৰণ হৈছে এইটোৱে আৰু যদিও দুৰ্নীতি আয়োগ গঠন কৰা হৈছে তোমালোকে দেখিছা অসমৰ অৱস্থা কি অসমত দুৰ্নীতি কিমান হৈছে যে ইমান APS অফিচাৰসমূহক কি কৰা হৈছে ধৰা হৈ আছে কিয় ধৰিছে যে তেওঁলোকক এইকাৰণে ধৰিছে যে তেওঁলোকে 2 নম্বৰী কৰি তেওঁলোকে নিজৰ মেধাৰ ভিত্তিত চাকৰিটো পোৱা নাই চাকৰিটো কেনেকৈ পাইছে যে কাৰোবাক পইচা দিছে কাৰোবাক দুৰ্নীতি কৰিছে কাৰোবাক যে চাকৰিটো দিয়াৰ কাৰণে ফ'ৰ্চ কৰিছে সেনেকৈ ক্ষেত্ৰত কি হয় এনেকৈ ক্ষেত্ৰত ভাৰতীয় দুৰ্নীতি আৰম্ভ হয় লাহে লাহে সেই দুৰ্নীতিটো
বিভিন্ন বিভিন্ন অফিচত বা বিভিন্ন বিষয়াৰ মাজতো হয় আৰু সেইখিনি হৈ ভাৰত এখন এতিয়া আটাইতকৈ বেছি দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে। তোমালোকে আন্না হাজাৰেৰ নাম শুনিছা। আন্না হাজাৰে কোন আছিল? আন্না হাজাৰে হ'ল দুৰ্নীতি দূৰ কৰাৰ কাৰণে তেওঁ এজন সাধাৰণ আমালোকৰ নিচিনা ব্যক্তি। তেওঁ দুৰ্নীতি নিবাৰণ কৰাৰ কাৰণে তেওঁ যুঁজিছিল। আন্না হাজাৰে কি বিচাৰিছিল কি লোকপাল ভাৰতবৰ্ষৰ ব্যৱস্থাত আনিব লাগে আৰু লোকায়ুক্ত ভাৰতবৰ্ষত শাসন ব্যৱস্থাত আনিব লাগে আৰু সেইটো কি এটা একদম ছেপাৰেট দুৰ্নীতি নিবাৰক সংস্থা আৰু সেই সংস্থাই কি কৰিব পাৰিব যে ভাৰতবৰ্ষত কিমান কৰাপশ্যন হৈ আছে তাৰ অনুসন্ধান কৰিব পাৰিব। তাৰ উপৰি আমাৰ কি দিয়া হৈছে যে মই তোমালোকক আৰু এটা এক্সাম্পল দিব বিচাৰিছোঁ যে দুৰ্নীতি অকল চৰকাৰী বিষয়াসকলেই নকৰে। দুৰ্নীতি সকলোতে হয়। যদি তুমি সৰু সৰু বস্তুতে যদি তুমি সৰু সৰু বস্তুৱে যদি তুমি ন্যায়ৰ পথত নলোৱা সেইটোকে কি বুলি কোৱা হয়? দুৰ্নীতি বুলি কোৱা হয়। এপইণ্টমেণ্ট কেনেকৈ দিয়ে মই আগতেও ক'লোঁ এতিয়া কৈ আছোঁ যে কেন্দ্ৰীয় সতৰ্কতা আয়ুক্ত বা ভিজিলেন্স যিটো আয়ুক্ত হয় ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে গঠিত এখন সমিতিৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি নিযুক্তি দিয়া হয়। তাতে এজন অধ্যক্ষ আৰু এজন গৃহমন্ত্ৰী আৰু জনসাধাৰণৰ সদনৰ বিৰোধী এজন নেতা থাকে। তাৰপিছত এই সংস্থাটো অনুসন্ধান কৰাৰ কাৰণে চৰকাৰে কি কৰা হৈছে সম্পূৰ্ণৰূপে এটা দিছে সম্পূৰ্ণৰূপে এটা স্বাধীন এটা সংস্থা দিছে আৰু শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা যাতে ল'ব পাৰে তাৰো পৰামৰ্শ দিছে। দুৰ্নীতি কৰিলে মানুহে ক'ত যায়? জেলতে যাব লাগিব। তোমালোকে লালু প্ৰসাদৰ নাম শুনিছা বা বিভিন্ন কেইদিনমান আগতে তেওঁ ঢুকাল সুব্ৰত ৰয়। তো এনেকুৱা বহুত মানুহ আছে যিবিলাক মানুহে কি কৰিছে দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত হৈ দুৰ্নীতি কৰাৰ ফলত কি হৈছে এই মানুহসমূহে পঢ়িব পৰা নাই আৰু পঢ়ি আৰু সেই মানুহসকলক জেলত ভৰোৱা হৈছে। আমি দুৰ্নীতি সকলোৱে ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা দূৰ কৰিব লাগে। 1998 চনৰ অধ্যাদেশত CBCS আইনৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰে আৰু প্ৰদান কৰা হয়। দিল্লী বিশেষ আৰক্ষী কাম-কাজৰ ওপৰতো অতিৰিক্ত প্ৰৱণতা কৰা হয়। দিল্লী যিহেতু মই কৈছোঁৱে তোমালোকে CBCSৰ অফিচ দিল্লীতে আছে মেইন অফিচটো আৰু ইয়াৰ মূল লক্ষ্য আছিল কি অনুসন্ধানৰ অগ্ৰগতি পৰ্যালোচনা কৰা দুৰ্নীতি পৰিশোধ আইনৰ অধীনত কথিত অপৰাধৰ সৈতে সম্পৰ্কিত সেই আইন 1988 চনৰ দিল্লীৰ বিশেষ আৰক্ষীৰ দ্বাৰা পৰিচালিত 2004 চনত ভাৰত চৰকাৰৰ দ্বাৰা CBCS কৰ্তৃপক্ষ প্ৰদান কৰা হৈছিল আৰু CBCS চেন্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যন তোমালোকে জানা চেন্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যন নাথাকিলে ভাৰতবৰ্ষত ইমান দিন আৰু বেছি কি হ'লহেঁতেন কৰাপশ্যন হ'লহেঁতেন আৰু বেছি মানুহে কলা কামত নিযুক্তি হৈ গ'লেহেঁতেন। তো CBCS কেৱল ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে আদেশৰ দ্বাৰাহে কাৰ্যকলাপৰ পৰা আঁতৰাব পাৰে। তাৰপিছত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ পিছত যিটো দুৰ্ব্যৱহাৰ বা অক্ষমতাৰ ভিত্তিতে কি কৰা হয় অনুসন্ধান কৰা হয় আৰু অনুসন্ধান আয়োগ যিটো আছে আমাৰ চেন্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যন তাতে নেশ্যনেল এণ্টি কৰাপশ্যন ষ্ট্ৰেটেজিৰ কথা কৈছে। দেন লেভাৰিং টেকনলজি অফ প্ৰিভেনশ্যনৰ কথা কৈছে। ইণ্টাৰপ্ৰিটি অফ পাব্লিক প্ৰচিকিউৰিঙৰ কথা কৈছে। এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰামৰ কথা কৈছে। দেন প্ৰভিজন ফৰ ভিজিটেল ব্লাউজাৰৰ কথা কৈছে। দেন ইনভেষ্টমেণ্ট improving the schedule of vigilance week, then improving the standard of vigilance commission and the computerization of commission of work. এইখিনি দিয়া হৈছে। তাৰপিছত ইণ্টাৰনেশ্যনেল কৰাপশ্যন এইখিনি গোটেই চেন্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যনৰ কি বুলি কোৱা হৈছে
যে ইনিচিয়েটিভ কি কাম কৰিছে যে CBCS দ্বাৰা নিম্নলিখিত কামবিলাক হৈছে কি ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্নীতি বিৰোধী ৰণনীতি, দুৰ্নীতি প্ৰতিৰোধৰ বাবে প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰ কৰা, ৰাজহুৱা ক্ৰয়ত অখণ্ডতা সৃষ্টি কৰা, দেন সজাগতা অভিযান কৰা, দেন সতর্কতা মানদণ্ড উন্নত করা, তাৰপিছত আধুনিক প্ৰতিৰোধমূলক সতর্কতা ফ্ৰেমৱৰ্ক কৰা আৰু আন্তৰ্জাতিক সহযোগিতা প্ৰদান কৰা। এইবিলাক কি আমাৰ যিটো দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখা আছে চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যন, তেওঁলোকে এই ব্যৱস্থাসমূহ গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু দুৰ্নীতি বুলি ক'লে আমি অকল চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যনেই কৰিব নালাগিব, প্ৰত্যেক নাগৰিকে আমি কি হ'ব লাগিব, সচেতন হ'ব লাগিব। প্ৰত্যেক নাগৰিকে মিলিয়ে কাম কৰিব লাগিব। কি কাম কৰিব লাগিব? এই দুৰ্নীতি আমি কেনেকৈ দূৰ কৰিব পাৰোঁ, দুৰ্নীতি কেনেকৈ আমি মুক্ত কৰিব পাৰোঁ। আৰু দুৰ্নীতিবিলাকক মই ইয়াতে অসমীয়াত ভাঙৰি কৰি দিছোঁ যে ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্নীতি বিৰোধী আইন, ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্নীতি বিৰোধী আইন আছে যে ৰাষ্ট্ৰীয় কোনো মানুহে কি নকৰিব, দুৰ্নীতি নকৰিব। যদি কোনো মানুহে দুৰ্নীতি কৰে এই আইনৰ জৰিয়তে কি হ'ব, তেওঁৰ শাস্তি প্ৰদান কৰা হ'ব। তাৰপিছত কোৱা হৈছে যে দুৰ্নীতি প্ৰতিৰোধৰ বাবে প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰ, যে দুৰ্নীতি কেনেকৈ আমি দূৰ কৰিব পাৰোঁ আজিকালি মোবাইলত, কম্পিউটাৰত বা যিকোনো ক্ষেত্ৰতে দুৰ্নীতি দূৰ কৰিব পাৰোঁ। মোবাইলত ধৰা কোনো মানুহে কি লৈছে, কোনো মানুহে লৈছে, কৰাপশ্যন কৰিছে, কোনো মানুহে পইচা লৈছে। এতিয়া কৰাপশ্যনৰ ফলত কি হৈছে, পইচা লোৱাৰ ফলত কি হৈছে, মানুহজনে আৰু বেলেগ কাম কৰিব পৰা নাই। কিয় কাৰণে তেওঁৰ যিমানখিনি পইচা আছে তেওঁ মানুহজনক দি দিলে, কিন্তু সেইটো কাম কৰা কি তেওঁৰ দায়িত্ব, তেওঁ চৰকাৰে সেই কামৰ কাৰণে নিযুক্তি দিছে। কিন্তু যদি নকৰে তেতিয়া কি হ'ব, ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্নীতি বিৰোধী আইনৰ কোনোৱে কাম নাথাকিব। যাৰ হাতত কাম দিছে তেওঁ যদি নিজে দুৰ্নীতি কৰে বা তেওঁ নিজে কোনো কাম সুচাৰুৰূপে নকৰে। ৰাজহুৱা ক্ৰয়ত অখণ্ডতা, ৰাজহুৱা ক্ৰয়ত মানে যিবিলাক আমাৰ আছে, চৰকাৰী বিষয়া আছে, চৰকাৰী অফিচ আছে, সেইসমূহ ডাইৰেক্ট কিনিলে নহ'ব। সেইসমূহ কিনাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব, অডিট। আমাৰ যিটো অডিট থাকে, অডিটৰ ৰিপৰ্ট আহিব লাগিব। অডিটৰ ৰিপৰ্ট অহাৰ পিছতে চৰকাৰে পাৰ্মিশ্যন দিলে কি কৰিব পাৰিব, নতুনকৈ আকৌ চৰকাৰী অফিচ বনাব পাৰিব। দেন সজাগতা অভিযান মানে মইতো আগতেও কৈছোঁ যে ৰাষ্ট্ৰীয় যিটো আমাৰ সজাগতা অভিযান আছে, সেই অভিযানৰ জৰিয়তে প্ৰত্যেক মানুহে এণ্টি কৰাপশ্যন যিটো আমাৰ ব্যুৰ' আছে তাতে কাম কৰিব পাৰে। দেন সতৰ্কতাৰ কামৰ মানদণ্ড উন্নত কৰা। যিবিলাক আমাৰ টেকন'লজি আছে এইবিলাক নহয়, আজিকালি যুগত নচলে। সেই টেকন'লজিবিলাকৰ বাহিৰত আৰু বেলেগ টেকন'লজি আহিছে আৰু সেই টেকন'লজিসমূহক বিশেষভাৱে কি কৰিব লাগে, বিশেষভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। আয়োগৰ কামৰ কম্পিউটাৰাইজেশ্যন, কি মানে আয়োগে কি কাম কৰিছে এইখিনি গোটেই কম্পিউটাৰত ডাটা বনাই থ'ব লাগে। তোমালোকে জানা, সকলোৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল জানা যে আজিকালি কম্পিউটাৰৰ যুগ। কম্পিউটাৰৰ যুগত কি কৰা হয়, প্ৰত্যেক মানুহে কি কৰিব লাগে, প্ৰত্যেক মানুহে গোটেইখিনি বস্তু নিজৰ এনেকুৱা কাম কৰিব নালাগে যেনেকৈ পেঞ্চনৰ টাইমত যিমানখিনি পাৰে নিজে কৰি লৈ ল'ব লাগে। পিছত যদি নোৱাৰে অফিচৰ কৰ্মচাৰীসকলক দিব লাগে। নহ'লে কি হয়, সেই মানুহবিলাকে কি কৰা হয়, কৰাপশ্যন বা সেই মানুহবিলাকে সেই দুৰ্নীতিত গ্ৰস্ত হৈ যায়। তাৰপিছত আধুনিক প্ৰতিৰোধমূলক সতৰ্কতা ফ্ৰেমৱৰ্ক, আমাৰ যিবিলাক আজি আধুনিক যুগ আহিছে, আধুনিক যুগত কি কৰা হৈছে, আমাৰ দুৰ্নীতি দূৰ কৰা বহুত উপায় আছে, নতুন উপায় আছে। সেই উপায়সমূহ যাতে অৱলম্বন কৰিব পাৰে সেইখিনিও কাম কৰিব লাগে। আন্তৰ্জাতিক সহযোগিতা মই পঢ়াইছোঁ তোমালোকক, কি আন্তৰ্জাতিক সহযোগিতা দুৰ্নীতি কৰিলে মানুহে কৰিব, বেলেগ ৰাষ্ট্ৰৰ লগত কৰিব লাগে। যেনেকুৱা মানুহে কি কৰে, দুৰ্নীতি কৰি পলাই যায়। মানুহে যেতিয়া দুৰ্নীতি কৰি পলাই যায়, বেলেগ ৰাষ্ট্ৰত গৈ সেইজন মানুহক এই আমাৰ যিবিলাক আইন আছে এই আইনৰ দ্বাৰা সেই মানুহজনক ধৰাটো বহুত কঠিন হৈ পৰে, বা সেই মানুহজনক ধৰিব নোৱাৰি।
যদি আমাৰ কিবা এনেকুৱা সংস্থা থাকে, আন্তৰ্জাতিক দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত এটা সংস্থা থাকে, তেতিয়া কি হ'ব, সেই সংস্থাই সেই মানুহজনক বিচাৰি বিচাৰি পৃথিৱীত য'তেই থাকক না কিয় তেওঁক ধৰি কি কৰা হ'ব, শাস্তি প্ৰদান কৰি দিয়া হ'ব, তেওঁক জেলত পঠাই দিয়া হয়। চ' সেইখিনি হ'ল আমাৰ দুৰ্নীতি বিভাগৰ লগত জড়িত কামখিনি, চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যন। তাৰপিছত তোমালোকক আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল পঢ়াম এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্ম কমিশ্যন। এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্ম কমিশ্যন, ফাৰ্ষ্ট এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্ম কমিশ্যন কেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল? 1966 পৰা 1970, হা। 1970 কি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্ম কমিশ্যনখন প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে। আৰু এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্ম কমিশ্যনৰ কিছুমান কাৰ্য আছে, এইখিনি তোমালোকে পঢ়িব লাগিব। মই নেক্সট ক্লাছত পঢ়াম তোমালোকক যে তাৰ মেণ্ডেট কি কাম কৰে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্ম কমিশ্যনে। তাৰপিছত আমি পঢ়াম ৰিপৰ্ট, এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্ম কমিশ্যনে কিছুমান খুব ডাঙৰ ডাঙৰ ৰিপৰ্ট দিছে। সেই ৰিপৰ্টসমূহ নহ'লে, সেই ৰিপৰ্টসমূহ নহ'লে ভাৰতবৰ্ষ এতিয়াও বহুত পিছ পৰি থাকিলহেঁতেন। সেই বিষয়সমূহৰ কাৰণেই ভাৰতবৰ্ষে সেইখিনি পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰিছে। তাৰপিছত তাৰে কিছুমান ৰিপৰ্ট আছে, যেনেকৈ ছেকেণ্ড এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিপৰ্ট, থাৰ্ড এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিপৰ্ট, এইবিলাক আছে। তাৰপিছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি এইখিনিতে সেইখিনি পঢ়া হ'ল যে চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যন কি। চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যন যদি আমি শ্বৰ্টত ক'ব যাওঁ একোৱেই নহয়। চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যন এটা কমিশ্যন যাৰ জৰিয়তে আমি দুৰ্নীতি দূৰ কৰিব পাৰোঁ, আৰু যাৰ জৰিয়তে কি কৰিব পাৰোঁ, আমি দুৰ্নীতিৰ লগত যিকোনো মানুহ জড়িত তেওঁলোকক আমি এৰেষ্ট কৰিব পাৰোঁ, তেওঁলোকক আমি সোধা পোছাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ। আৰু তেওঁলোকক সোধা পোছা সেইকাৰণে কৰিব লাগে, কিয় কাৰণে যদি এজন মানুহক দুৰ্নীতি সেই হিচাপে ধৰা হয়, তেতিয়া আৰু কোনো মানে হেৰি নকৰে, কোনো আৰু দুৰ্নীতি কৰাৰ কাৰণে সাহটো নাপায়। চ' সেইকাৰণে আমাৰ দুৰ্নীতিখিনিৰ কিছুমান পদক্ষেপ বা ব্যৱস্থা দিয়া হৈছে, এইখিনি মই পঢ়াইছোঁ। তাৰপিছত চৰকাৰে কেনেকুৱা নিযুক্তি দিয়ে দুৰ্নীতি তোমালোকে জানা। চৰকাৰী কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যিবিলাক বিভাগ আছে সেইসমূহৰ পিছৰ পৰা নিযুক্তি দিয়া হয় অভিযোগৰ সংখ্যা পূৰণ কৰাৰ বাবে। দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ তাতে সেই কৰা হয়। তাৰপিছত আমাৰ আছে তাৰপিছত কাৰ্যালয়ৰ পৰা ভিচি বা যদি প্ৰয়োজন হয় তেওঁৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা উপস্থিত থাকিবলৈ নিষেধ কৰা হয়। তাৰপিছত ৰাষ্ট্ৰপতি আদেশ অনুসৰি যিকোনো কাৰ্যালয়ৰ মানে ওচৰত দুৰ্নীতি কাৰ্য দূৰ কৰিব পাৰি। তাৰপিছত আছে দুৰ্নীতি যদি আমি সম্পূৰ্ণৰূপে এটা অনুসন্ধানকাৰী সংস্থা হয়, একমাত্ৰ অনুসন্ধান কঢ়িয়াই অনা, ইয়াৰ দ্বাৰা চৰকাৰৰ অসামৰিক কামবোৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰা হয়, যি শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা লোৱাৰ পৰামৰ্শ দিয়ে। 1994 চনত অধ্যাদেশৰ ভিত্তিত দুৰ্নীতি আইন মৰ্যাদা পাইছে। আৰু দিল্লী বিশেষকৈ আৰক্ষী কাম কাজৰ ওপৰত কি কৰা হয়, দুৰ্নীতি কাৰ্যবাহী সংস্থাই কাম কৰে। আৰু ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে অনুসন্ধানৰ অগ্ৰগতি পৰ্যালোচনা কৰা, কিমানখিনি অনুসন্ধান হৈছে তাৰ ওপৰত পৰ্যালোচনা কোনে কৰে, দুৰ্নীতি আয়োগে কৰে। আৰু ইয়াৰ প্ৰতিবেদন ভাৰতত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ওচৰত প্ৰত্যেক বছৰ দুৰ্নীতি সংস্থা আয়োগে দিব লাগে যে কেনেকৈ ভাৰতবৰ্ষত দুৰ্নীতি হৈছে বা কেনেকৈ দুৰ্নীতি আমি দূৰ কৰিব পাৰোঁ। আৰু ভাৰতবৰ্ষত দুৰ্নীতি দূৰ কৰিবলৈ হ'লে আমি কি কাম হাতত ল'ব লাগিব এইখিনিৰ কথা কৈছে। আৰু কাৰ্যালয়ৰ পৰা দুৰ্নীতি আমি কেনেকৈ দূৰ কৰিম বা দেৱলীয়া বুলি বিবেচিত কৰা হয় বা এনে ভিত্তিত বিত্তীয় বা অন্যান্য সুত প্ৰাপ্ত কৰিছে যিহেতু বিৰোধীভাৱে প্ৰভাৱিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। তো দুৰ্নীতি আমাৰ কি, দুৰ্নীতি এটা চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যন। চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যন এটা হ'ল আয়োগ, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এটা আয়োগ। এই আয়োগে সদায় বিশ্বাস কৰে যে দুৰ্নীতি আমি কেনেকৈ দূৰ কৰিম, দুৰ্নীতি দূৰ কৰিলে ভাৰতবৰ্ষ কি হ'ব, বিকশিত হ'ব। আৰু তাৰ বাবে আমি সকলোৱে মিলি কাম কৰিব লাগিব।
আৰু দুৰ্নীতি চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স আয়োগে আজিলৈ বহুত কাম কৰিছে, যি কামসমূহৰ দ্বাৰা কি কৰা হৈছে, মানুহ ভাৰত কামসমূহৰ দ্বাৰা বহুত গণ্যমান্য মানুহ যে দুৰ্নীতি কৰে তাৰ প্ৰতিফলিত হৈছে। আৰু আমাৰ অসমত কথা কৈ লাভে নাই, অসমত যিমান দুৰ্নীতি হৈছে তোমালোকে দেখিছা, APSC কেলেংকাৰী বা UPSC কেলেংকাৰী, তাৰপৰা বিভিন্ন ধৰণৰ মাটি বেআইনী দখল মাটি, সেইবোৰ যিবিলাক আইন হৈ আছে, এই আইনৰ জৰিয়তে ভাৰতবৰ্ষত খুব বেছি পৰিমাণ, খুব সোনকালে দুৰ্নীতি দূৰ কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰা যাব। আৰু দুৰ্নীতি ইয়াৰ অপৰাধমূলক গোচৰ বা পঞ্জীয়ন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি ক্ষমতা থাকে সেইখিনি ক্ষমতা ভাৰত চৰকাৰৰ হাতত আছে। CBCS নিযুক্তি পৰোক্ষভাৱে কেন্দ্ৰীয় নিয়ন্ত্ৰণ আছে, আৰু চৰকাৰ যদিও তাৰ বিৰোধী দলৰ নেতা এজনক কৰা হয়, বিৰোধী দলৰ নেতাসকলে দুৰ্নীতি দূৰ কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা চলায়। আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্নীতি বিৰোধী আইন বা দুৰ্নীতি প্ৰতিৰোধৰ বাবে যিবিলাক আমাৰ প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰ আছে সেইসমূহৰ কাৰণে কাম কৰে। নমস্কাৰ।